1, 2, 3 action. Okay gang, selamat datang ke Sembual episod 6. Okay, bersama saya DJ Ombak Sembual, bersama dengan member kita Words Manifest. Kalau kau tak kenal Words Manifest, buka buku sejarah UPSR kau. Zaman Paramia Suara. Paramia Suara. Aduh. Okay Wan, kau okay? Aku okay, tapi mengikut arahan kau sebelum kita orang start record tadi, aku nak tanya, tu Ezra Bridger kat belakang tu? Ezra Bridger. RM30. Dia apa pasal dia lagi besar daripada Hulk? Aku rasa benda tu tak canon. Weh, benda ni besar gila tu. Kau tengok ni, Satria baju hitam di atas ni, besar gila. Kau nampak? This is a regular action figure. Mamat ni kau tengok besar pada RM30. It's like kat bandar 2 feet tall lebih kurang. 2 feet lah. Oh, 2 feet is like 60 cm ada lebih kurang. Ya. Dia lagi tinggi pada rice cooker. Kau nampak rice cooker kat belakang? Apa pasal kau ada rice cooker kat dalam bilik kau? Gila. Aku kan budak-budak Caprice. Kenapa saya? Dah Masara. Kau simpan bubur kat dalam tu. Tapi yelah, kesatria baju hitam ni memang kecil. Orang Jepun memang pendek pun. Racist tu. Tapi ni RM30 tu, Aku rasa aku tak boleh bagi tahu kau kat mana. Maybe aku bagi tahu kau off cam lah. Nanti semua orang pergi cari. Semua orang pergi serbu. Tapi tak semua orang suka bandar. So, kau kena bagi tahu Sebin Ren lah. Pasal kalau RM30 je dia dah jumpa Mat. Sorry, spoiler. Tak ada lah spoiler. Itu macam apa ni? Alah, kalau tak ni juga. Ya, aku beli kat ni bandar lah, JBR. Topi ni pun JBR RM20. Topi ASAP Rocky RM20. Kau gila. Tapi dia ASAP Rocky dah tak trending kot kan. Tu ASAP Rocky sekarang suami Rihanna je. He's just known as suami Rihanna. And he is a fucking problem now. Dia yeah, he is Rihanna fucking problem. Rihanna yang love bad bitches. Dia bad bitch. Bad bitch. ASAP Rocky bad bitch. Sekejap, kita nak buat pasal apa lah? Shit. Kau okay kan? Okay je lah kot. Panas gila tu. Okay, kita boleh cakap pasal climate change lah lepas ni. Cakap sekarang lah. Okay, climate change lah sekarang. Is it climate change je? So is it why panas? I mean, satu pasal sekarang apa? El Nino kan? El Nino. So that's a natural thing. So once every few years that thing comes up along with La Nina, and ada disruption lah to global climate and global weather kan. But kau tengok for the past several months we've had the hottest months in recorded history back to back. That was June 1 month ago No, it's been months. Okay, macam June was the hottest month ever, and then that record was broken by July this year. Hottest month ever. Then August, hottest month ever. Macam gila sah. Aku tak tahu nak kata apa kan. Macam, dan aku tak tahu apa yang aku nak akan cakap kalau aku jumpa climate denier. Kat Malaysia sih ramai. Flat Earth banyak ramai. Flat Earth pun okay lah, tu aku gelak je lah. Tapi kalau yang climate denier ni gelak tapi tak benda tu serius tu. Tak, aku kalau Flat Earth tu aku suruh dia, okay, kau jalan straight sampai ke ujung. Kau nampak tak? Kau ambil gambar, kau hantar ke aku. Kau nampak rumah kau? Kondo kau. Asal benda simple ni tu orang tak boleh faham. Tak, bukannya pasal dia orang tak faham ke apa. It's just that I guess
benda-benda macam ni kan conspiracy theories lah, flat earth, climate denial, QAnon apa benda ni kan. Benda ni macam club tau. Dia bukannya pasal percaya tak percaya, dia orang suka, dia macam ada gang. Social club Macam lah masuk kurang. macam masuk kongsi gelap lah, macam masuk ni kan. Kan? Macam masuk tut. Macam masuk kan. Yalah. Benda tu macam you feel like you belong with a group of people who accept you for who you are, no matter how stupid your ideas are. Tapi jap, bukankah ada like, I think like last 2 weeks dia sejuk jap, and then tiba-tiba dia panas balik. Kau perasan? Itu standard lah. Okay, macam kalau tapi sekarang ni kalau apa yang kita rasa sebagai sejuk kan, kalau 15 years ago, 20 years ago panas juga. Weh, tapi aku cakap kau, kalau cuaca macam ni zaman 90-an, zaman tak ada aircon, gila tu. Jangan cakap rentung. I mean, dulu dah kira panas lah. Aku always kena, kalau dalam kelas aku kena cop tempat yang belakang sekali, tengah buat bawah kipas. Tak tahu lah. Tapi macam okay, kau tak ingat zaman 90s? Is it too long ke? It's too soon ke? No. I vaguely remember memang zaman tak ada aircon kan? Sekarang pun tak ada aircon. Sekolah biasa. Betul panas, betul tak ada phone nak distract kau daripada dunia sebenar. Memang panas lah. Tak, tapi aku pernah pergi umrah sekali je seminggu aku kan. And I remember that was a long time ago, about 20 years ago kot. And I remember being in Mekah tengah hari buta kan, aku rasa macam panasnya, keringnya kan. I can safely say that sekarang ni kalau aku keluar jalan-jalan dekat Ampang, dekat Gong Pandan tengah hari, it feels the same way. Macam dulu tak pernah panas macam ni dekat Malaysia. So sekarang benda tu dah jadi biasa lah. Panas sangat kan? Aku tak payah pergi Mekah nak rasa panas macam ni. Aku bukan nak flex lah, tapi masa aku turun Mekah kan, winter. The one day dia hujan tahun tu, time tu aku turun Mekah. Kau ada? Kebetulan lah. How is that not a flex, Hak? That's a flex. Nanti orang cakap syirik ke apa kan. Tapi it is what it is. Tapi still panas lah, tapi tak panas sangat. I'm sure the term flex in the Urban Dictionary, kalau kau pergi the Arabic version is syirik lah. So okay lah. Tapi macam mana lah? Tapi Mekah dia kering kan. Dia tak humid lah. It's slightly dia macam dia sakit tapi dia tak uncomfortable. Faham tak? Tak juga lah. Still uncomfortable lah. Pasal panas gila kot. Because it's like beating down on you, like straight down. Tu pasal kalau kau duduk, bukan nak flex lah, aku pernah duduk luar negara kan. Negara sejuk kan. Negara sejuk boleh jalan jauh lah, tak ada masalah. Apa pasal kerap sangat syirik kau hari ni? Flex tak apa, jangan kutuk record label, itu je. Anyway, kita cakap apa lah podcast ni. Banyak benda nak cakap ni. Kau dah tengok cakap pasal kenapa kita tak pivot lah, orang cakap Ezra Bridger ke Ahsoka. Apa dia? Tak, kenapa kita tak pivot daripada Ezra Bridger ke Ahsoka kan? Patutnya kita buat macam tu, bawa flow cantik kan. Boleh. Aku baru je unlock Ahsoka punya skin dekat Fortnite semalam. Oh shit. Damn, masa aku beli Ezra Bridger ni, diorang belum jumpa dia. Sorry spoiler, tapi kalau nasib kau spoiler. So time tu murah kot. Mungkin sekarang RM50 kot. And for anyone who is complaining that Ahsoka the TV series is not canon ke or berpincang jauh. What does it mean not canon semua ni? Aku tak tahu. Aku pun tak tahu. Pergi mampus lah. Kalau kau main Ahsoka dekat Fortnite lagi lah tak canon. Kau dah tengok Ahsoka? What do you think? I mean Ahsoka sekarang, okay, by the way, Ahsoka is Star Wars punya TV series. Dia macam selang-seli dengan Mandalorian lah. Tapi Ahsoka is season 1 sekarang ni kan. Tapi Ahsoka muncul kat Mandalorian yang dia macam selang-seli. And dia sambung daripada kartun. Kalau korang pernah tengok Star Wars Rebels, dia sambung daripada tu.
Also ada elemen Clone Wars sikit. And Clone Wars then banyak lah. Ahsoka was the main character in the Clone Wars. Tapi dia sambung daripada Star Wars Rebel lah kan. Dia punya cerita kan. And then apa. And sekarang dah episod 7. Dah nak habis lah pun. Kalau kau tak tengok tu masalah itu masalah kau. Kau dah tengok? Yeah. Okay, so Ahsoka sekarang episod 7 almost nak habis. Next week habis kan? Dah tengok lah. So aku tanya pendapat kau dulu. Dia okay. Okay lah macam ni. Untuk aku everything hinges on the Mandalorian now. Pasal Mandalorian for Star Wars on Disney Plus, Mandalorian obviously became the baseline lah. Dia punya yardstick kan. Okay Ezra. Mandalorian became the yardstick for all Star Wars content on Disney Plus moving forward kan. So kalau kita anggap macam tu, something like Andor is dia macam is like the more realistic, the more quote unquote mature version of a Star Wars story. Sundance Film Festival version. Yelah, Sundance, TIFF semua lah kan, yang untuk serious content for serious people lah konon kan. Bangsa baba sikit lah. So the Mandalorian would be right in the middle. Yeah. And something like Ahsoka for me is dia macam sorry. Ahsoka for me is like macam Star Wars at its most fantasy And which is what it is actually. Star Wars ni bukannya sci-fi. It's fantasy. Set long time apa? Yeah. Apa bless you for may the force be upon you. Kau ya Allah. Ya Yom Kippur. Kan L'chaim. I wish you 1,000 years of success, but it's my time. Vala Moguli sen. Okay, carry on. Okay. Mawid Grana ni ban. Anyway. But yeah, I mean, I think Ahsoka is pretty good for what it is. And it's not trying to outdo other Star Wars movies or TV shows on their own terms. It's trying to be what it is for itself. And what it is basically a live action continuation of Star Wars, the Clone Wars and Star Wars Rebels, which is fine lah. And a lot of people grew up with those series, and especially kids who were first exposed to Star Wars through the prequels, which is, okay lah. I mean, kau nak kata apa pasal prequel tu, kau cakap lah kan. Tapi would you say the cartoons are way better than the prequels? Yes, because they had more. Okay, they had two things. They had more time to like flesh out the story, and they had Dave Filoni, who is objectively a better storyteller than George Lucas. Jangan mengamuk, jangan hantar orang ke rumah aku nak pukul aku ke apa benda. Let me explain. Jangan kutip kan. Kan, jangan nak pantau rumah aku ke, report aku dekat Fahmi Fazil ke, tolong. Yeah. George Lucas had a genius idea for world building. As in, like, for him, Star Wars, the entire universe of Star Wars tu was his idea, and that's great. Tapi pasal bab nak cerita, nak bagi tahu cerita kat orang kan, dia mungkin kurang pendedahan kepada manusia lain. So kena ada teamwork sikit lah, dia lagi sikit lah kan. Takkan kau nak power semua benda kan. Right, like Empire Strikes Back was not his. That was the most offhand he was in the whole Star Wars original trilogy kan, and that was the best movie. So relative to that, Dave Filoni is quite good. Dia macam okay, dia tengok apa yang George Lucas buat,
betul dia extrapolate. Dia ambil unsur ni, okay, dia buat. Okay, kalau Jedi ni macam ni, apa kata kalau Jedi tu terkeluar daripada Jedi Order, apa jadi? Kalau Jedi ni macam jenis yang tak suka lawan, apa jadi? Kalau Jedi ni jahat tapi taklah sejahat macam Sith, dia jadi Jedi macam mana? Dia Jedi lagi ke? Benda-benda macam tu lah. Dia pandai fikir storyline yang macam tu. Sekejap, but mostly Dave Filoni dia buat cartoons kan? Mostly. Up until The Mandalorian lah. Mandalorian pun dia tak involve 100% lah. Was he involved 100%? He's an executive producer. But he didn't write everything. He's written quite a few episodes and he's directed a few episodes. But you would say Ahsoka is fully written by him, man. Yeah. I mean, Ahsoka is his baby. Some people don't like him, tapi aku suka. People don't like him because he's connected to the prequel trilogy more than anything else. Which is okay, fine. Tapi dia tak bertanggungjawab untuk the prequel movies. Dia tak buat apa pun. George Lucas hired him after those movies. Tapi yelah, dia punya his association with elements of the prequel movies probably have made him not very popular among older fans lah kot. Itu satu. And then people my age, people our age, bukannya semua, not a lot of people in our age group tengok kartun tu. Tak tengok Clone Wars, tak tengok Rebels. Aku tak tengok. Macam benda ni keluar, macam alah ni apa, tak ada kena-mengena dengan Star Wars aku. Okay lah. Faham lah. Tu bukan Star Wars kau, tapi tu tak bermaksud yang benda ni bukan Star Wars. Bodoh. Biarlah lah. And besides, I mean, Ahsoka is a good character. I mean, in the Clone Wars at least. I'm not sure. Kau tengok tak Clone Wars at all? Tak tengok at all lah. Aku tengok lah sikit, tapi aku tak tengok sampai. Aku tak tengok semuanya pasal banyak kot, 7 season. Rebels tu aku tengok sampai habis. Oh, Rebels tu sampai habis? Oh, then okay lah. Kau ada. Aku tengok Rebels mostly kat YouTube dekat apa orang cakap? What do you call those? Recap lah. Aku tengok sikit. I watched a bit. And then aku malas nak habiskan. Aku just tengok recap je. Sebab aku nak dapat konteks sikit lah kat Ahsoka ni kan. Right. I mean, people were complaining that Rebels, especially not so much Clone Wars, but Rebels was dumbed it down too much. Or made it very cartoon lah. But then come on lah. Star Wars is very cartoon though. Star Wars. Kau tengok lah Star Wars zaman dulu punya dialog macam mana. I mean, it's not your fault that Star Wars is still primarily for young people. It is, because it is. For getting old. Yeah. Kan, kau nak expect like some Oscar level writing yang boring gila untuk Star Wars. Star Wars is not that movie lah. It's box office. It's popcorn. No, I mean, I felt the same way when people were complaining that Captain America: The Winter Soldier was not like spy enough or espionage enough. Kau nak Captain America jadi Tinker Tailor Soldier spy ke apa? Kau gila. Nama dia Captain America kot. Captain America. Kau fikir dia tu. Kan, dia pakai baju dalam kat luar. I mean, Star Wars pun sama juga. It's a fantasy movie. It's a fantasy universe. It's not. Even Star Trek is fucking ridiculous. So not complain. I like it, but it's ridiculous. It is. I mean, okay, but anyway, getting back to Ahsoka. I mean, we're one episode away from the finale. I think it's quite okay. I mean, it's good, but it's not great. I think it's great. Yeah? How so? I mean, why do you think it's great? Sebab aku tengok, aku enjoy tu. I don't know, it's just enjoy. Yes, all the elements yang aku suka. Number one, fantasy, sci-fi gila. Apa nak cakap? Dia ada cool characters. Ada Ahsoka aku rasa cool gila, macam samurai. And then Sabine is meant to be that way. Dia memang orang yang tak berbakat. Jadi dia macam bodoh sikit. He's supposed to be Luke and Han Solo in one. Sabine kan? Cakap Sabine kan? Sabine nama dia. Sabine. Sabine ni dia macam
Tapi bila kau suruh dia buat Mandalorian things, dia boleh buat. Kalau kau suruh dia tembak. Bukan abang gay dia. Abang gay dia sabun dia. Sabun. Tu zaman Piramli sabun tu punya lawak. Sabun ada sabun. Cerita apa? Nujum 4 belalang Sabun ada sabun. Babi buat lawak macam tu. Bodoh. Advance gila lawak kau. Apa ni? Sabin. Sabin macam tu watak dia. Cuma dia emotional sikit sebab Ezra hilang. Masa Star Wars Rebel dia relax kan. Tapi dia kalau kau suruh dia buat Mandalorian things, dia okay. Dia ni. And then ada siapa? Balance Cole. Lepas tu dia punya padawan tu. Dengan The Witch. The Witch. Siapa nama Witch tu? Morgan Lesbeth. Something. Dia Ultron. Okay. Dia masa when she was first introduced in The Mandalorian dengan Morgan Lesbeth tu was okay lah. Dia macam apa? She was introduced as a former imperial operative ke benda kan, who reported directly to Thrawn. But in Ahsoka, it's revealed that she used to be a night sister of Dathomir. So okay lah, I thought that was a bit out of left field, macam Tibers kan. Tapi okay lah. Tapi in Clone Wars it was already introduced kan? No, the night sisters were introduced. In the tapi Clone Wars. the Morgan else whatever. That character being a night sister tu was like, oh ya ke? Sejak bila kan? Tapi okay lah, suka tinggal tapi lah kan. I think betul dia memang night sister, tapi dia cover. Sebab night sister ni, sebab Empire tak suka night sister I guess. I mean aku bukannya tengok Clone Wars, tapi aku tengok YouTube lah. Aku tengok nerds who explain it to me. You know what I mean? And it makes sense. And it makes sense that she worked for the Empire through Thrawn. Pasal Thrawn pun is like her. Macam dia orang luar. Macam orang luar yang selalunya tak diterima oleh Empire lah. Aku rasa Thrawn tu dia macam menarik sebab dia tak ada perasaan. Dia macam dia buat kerja dia sebab dia nak selamatkan spesies dia kan. Dia tak nak Empire kacau spesies dia, so dia buat kerja dia. Itu je. So dia tak ada perasaan. Kalau kau mampus dia tak kisah, kau mampus tak kisah. Dia tak semestinya jahat, tapi dia tak ada, dia nak menang itu je, dan dia pandai menang. Dia nak spesies dia selamat. Dia tak kisah kau mampus ke, orang dia mampus dia tak kisah. Engkau mampus pun dia tak kisah. Dia nak buat kerja dia. But to be fair in Ahsoka, it hasn't been stressed that he is doing this for his people. Benda tu memang kena tu lah. Memang kena tahu law lah orang cakap kan. Tengok YouTube je. Tengok YouTube je. Kau tahu, aku tahulah. Tapi kalau kau tengok Ahsoka semata-mata, kau takkan dapat lah. Kau kena. Tapi come on lah, it's 2023. A movie or a series is not just standalone. Kau ada YouTube to accompany it. What? You can educate yourself. What? True. And besides, look, Iron Man came out in 2008. Stop complaining that so many things are interconnected. Yes, that's how stories work now. That's how comics work. TV and in movies. I mean, that's how comics worked since the 1960s. Yeah. Tolong jangan kecoh sangat pasal pasal ni susah sangat. Bro, what can they tell you in like 8 episode? 8 episode dia nak cerita pasal Ahsoka, bukan pasal Tron. So macam kau kena, bila kau nampak Tron tu punya karisma, kau kena faham lah ada something behind this guy. Bukan, he's not just a blue da yang came out of nowhere yang dancing tu, and then tiba-tiba jadi emperor or whatever. Adalah cerita dia. Okay. Adalah no, but in general, I have an issue with certain parts of overall fandom, not just Star Wars fandom yang kecoh pasal things like superhero fatigue and all that. Aku faham kalau kau tak puas hati pasal movies yang keluar baru-baru ni macam tak best. Itu best. Kurang best. I feel like the last... Spider-Man is not Disney Macam Quantumania tu kurang. Okay, aku setuju kurang. Macam Eternals kurang. Setuju pun. Eternal not bad. It's fine. I mean, I think it's fine. It's as a casual, aku suka sebab dia mengarut gila. Macam biasa Marvel ada the formula and the structure kan. Ini macam random gila, mengarut gila, best gila tu. As a casual, sebab to me macam I will choose, sebab aku memang bukan Marvel fan, so I will choose whatever I want to watch. I want to watch Guardian of the Galaxy, I will always watch Guardians of the Galaxy. Aku tak suka Ant-Man, I just don't like Ant-Man. So, you know. So I never watch Ant-Man.
Paul Rudd's attractiveness is intimidating to you. Yeah, I'm okay. I just susah nak bayangkan Paul Rudd as a superhero. So macam slap the bus. Slap the bus. Apa ni? So, aku tak tengok. No, tapi aku bengang dengan orang yang kata macam this is not a good storytelling system because there are too many interconnected parts. Macam nampak sangat korang tak pernah baca comic books. Yeah. Because that has been going on for decades. It's just that sekarang benda tu dah transition dari comic book to movies, into movies and TV shows. Macam ni lah. Korang tengok Game of Thrones dulu kan. Kau tak bengang pula ada 5 buku kau kena baca. Betul buku tak? Dia dah lah tak best. Betul yang Wheel of Time tu ada berbelas-belas buku, Dune berbelas-belas buku. Apa? Yeah, I mean, look. Macam ni lah. If you can't accept the amount of work that you need to do in order to be a real fan, then don't be a fan. Jangan, because this is what nerds have been doing for a very long time. Tengok benda lain. Kau rasa kau tak cukup, kau tak cukup brain power nak jadi nerd. Jangan jadi fan. Tengok benda lain. Kan? Serius. Tengok bola. Sorry. Bola pun interconnected juga. Bola pun kena tahu semua benda. Cuaca kena tahu. Tahu tak apa. Itu yang tu tak bising. Kena tahu apa track Cuesta lah, apalah Regista. Kena tahu all these Italian terms. Kena tahu number 6, number 8. Betul tak, kena tahu market trends lah, who is being traded for how much to who lah. Who's raping who, who's rapist, who's not rapist. Like, come on. I mean, at the end of the day, being a nerd of anything requires commitment and work and time and effort. Kalau if you're not into something like strongly enough or passionately enough, then it's not for you. Kalau macam if let's say Star Wars is too complicated for you, then okay lah. Because Star Wars dengan Marvel ni ada banyak authors, ada banyak directors. So ini bukan ada seorang mamat tulis buku. This is a lot of people punya. So you gonna, that's why the beauty of it is, macam aku as a casual, the beauty of it is ada yang aku suka, ada yang aku tak suka. Aku tengok lah yang aku suka Guardian of the Galaxy because it's sci-fi and dia punya characters kan. Then aku tengok lah tu, tak payahlah aku tengok yang lain kan. And James Gunn is pretty fun. Yeah, and kalau kau peminat komik tu, kau puas hati lah. Every element dah cover kan. Macam you have the more serious element dah cover. Macam Star Wars lah, kau ada Endor. Kalau kau minat Sundance Film Festival or whatever, kau minat movie, kau tahu movie lah. Kau tak minat Netflix, kau minat movie, you know. Film macam tu. Yang all the characters muka macam ni, kau tengok tak ada masalah. Aku pun tengok sebab aku suka dia punya design. Design dia cantik. I know, aku tahu benda ni dah menyimpang jauh daripada Ahsoka sebenarnya dan dah masuk ke bab fandom. But aku nak cakap macam berbalik kepada Star Wars fans yang toxic sikit ni kan. Korang complain macam tapi sekarang ni banyak sangat lah, macam too many voices. Ada Jon Favreau lah, ada Dave Filoni lah, ada tu lah, ada ni lah, macam Taika Waititi nak buat Star Wars movie lah. Aku lagi suka dulu masa George Lucas je yang buat. Tolong sikit, George Lucas didn't do the whole thing, okay? Nah. Kau ingat dia buat semua. It wasn't just George Lucas yang buat the first 3 Star Wars movies. Okay, kalau bukan pasal Ralph McQuarrie, kalau bukan pasal Frank Oz, kalau bukan pasal John Williams, kalau bukan pasal pelakon-pelakon yang terlibat, tak jadi juga. So kalau kau nak cakap macam dulu seorang je yang in charge of everything, sekarang ni banyak sangat benda ni dia bersepah. Tolong lah. Kan kalau George Lucas orang buat, lepas tu dia buat sampah, kau pisang lah. Betul, macam prequel tu kau juga yang tak puas hati juga kan. Tu sebab there's something for everyone lah. There's something for everyone. Macam Endor is definitely not for me, but aku still boleh layan lah. Macam Marvel certain stuff not for me, aku tak layan terus. Tapi macam Star Wars, Endor aku still boleh layan estetik dia, and aku boleh layan the politics, I guess. And then Ahsoka is, Mandalorian is macam kau cakap is mix. So sometimes it's for me, sometimes it's not for me. Tapi Ahsoka is fully, sebab aku perasan kalau aku Dave Filoni, aku layan macam Bad Batch. Kan aku Bad sebab is dope.
Aku suka the cartoon element of Star Wars where it's a simple formula. All the heroes suka bergaduh, robot dia semua suka mencarut, orang jahat dia menakutkan. Itu simple je. Robot droid yang tak ada kaki dia ada dua. suka mencarut. Dia ada dua robot yang Montel tu suka mencarut, yang kurus nerd. Simple formula. Yeah. Yang kurus tu akan buat statistik lah apalah kan. Dia akan ingat semua benda. Macam kat Ahsoka lah. Macam you have your perfect C-3PO analog in Huyang. Huyang is just like C-3PO tapi dia macam he's a lightsaber nerd kan. That's what he is. Yeah. And robot yang lagi satu tu apa nama dia? Kelakar tak? Chopper. Chopper aku rasa lepas tu D2 is Chopper lah to me. And then baru BB-8. BB-8 comel. I mean R2D2 dah apa he is not as emotional as Chopper because I think he's older. Kan? Chopper dia macam I mean R2D2 dia has been around lah. Dia kelakar sikit lah. Tapi Chopper macam dah savage sikit lah. Macam Chopper tu dia macam dia ada ADHD sikit kot. and the droid in Endor is depressed. Yang tu pun best. Siapa nama dia? Aku tak ingat tapi that one is a British droid lah. Setiap kali aku tengok dia macam aduh droid sebab tu Endor pun boleh layan tau sebab dia ada that Star Wars element macam kena ada droid and then because it look if the creators of all these properties and the people who work on the content and the media and the movies and TV series don't take themselves too seriously, why are you as a fan? And they're having fun. Why aren't you having fun? Unless of course being miserable is your idea of fun. Star Wars fans teruk tu. Kan macam apa? Kau ingat macam masa prequel tu sampai Hayden Christensen is actually a very good actor. Tapi dia kena he's decent lah. I mean, he's not great or anything, but he's a person lah. He's a good actor. And paling pun he's a human being. Dia buat kerja kau nak like hantar death threats lah apa ke benda kat rumah dia sampai dia dah berpuluh-puluh tahun lepas kerja dia dah kena habis. Abuse. Macam bodoh lah. Tu budak yang jadi Anakin kecil tu kena teruk kot. Yeah, and then Ahmad Best, the guy who played Jar Jar Binks. Yeah. Bukannya idea dia nak jadi Jar Jar Binks. Orang cari dia nak bagi kerja kat dia. Dia buat kerja. He had depression, he had like anxiety and tapi he was in Mandalorian ada cameo kira redemption lah. I think this is an Ahsoka is redemption for Hayden Christensen lah. I would say so more so than in Obi-Wan dia macam aku tak suka sangat Obi-Wan tapi macam okay lah suka Tia kan asal kau tak suka Obi-Wan nama kau kan. Aku tahu tapi kan dia kalau nama dia Obi aku bagi chance sikit lah tapi dia bagi Obi-Wan kan aku I took it personally lah. No but yeah, Anakin Skywalker and Hayden Christensen were more redeemed in Ahsoka than they were in Obi-Wan lah for me. Best sikit lah nampak lah sikit macam backstory dia sikit range nampak dia Ahsoka dengan dia ada special dia. relationship lah. Like it's not just there's no pedophilia there. Kau perasan tak the young girl who played the younger Ahsoka in that in that spoiler world between worlds punya sequence tu? Kan? That's the same girl who played young Gamora in Avengers Infinity War. Oh ya ke? The girl who asked Thanos and was it worth it? Tak ingat tapi what did you lose? Everything. And yeah, it's the same girl. Ni macam kenal. She was good Aku rasa she's in demand in Hollywood pasal kulit dia tak allergic dengan makeup kot. Banyak movie dia pakai makeup je kan. Aku tak nampak muka dia betul. Tu aku cakap susah jadi kau ingat senang nak jadi pelakon 5 jam nak kena letak makeup tu. Aku kan, tak boleh sebelum kau start pelakon kau dah 5 jam duduk macam tugu. Makan ubat ADHD gila kau 5 jam duduk macam ni. I mean if you like stone off your fucking mind, sure tak terahal lah kot.
hard drugs lah. Tak boleh. So ganja pun tak boleh. Hard drugs. I mean, It has to be hard drugs. We're talking about opium here. So yeah. Sure. Tapi anyway, Ahsoka bagi aku best gila. I will give it a 10. It's for me lah. It's made for me. It's made. Right. Dia macam memang Dave Filoni buat untuk aku. Sebab aku tak kisah pasal dialog, Oscar worthy dialog. I don't give a fuck, bro. Asalkan main character bergaduh. It's nice. Look, I mean, Dave Filoni understood the assignment. He's not trying to make something that is going to win like multiple Emmys for screenwriting, but he knows Star Wars. Dia tahu Star Wars. I would say that next to George Lucas, the person who knows who knows the most about Star Wars lore and what Star Wars should be is Dave Filoni. If that's a controversial statement for you, then I'm sorry. It is what that's what Star Wars is. I mean, it's fine. I mean, it's definitely not J.J. Abrams. Fuck J.J. Abrams. Tapi aku suka je macam orang lain interpret macam Rogue One and the second episode of the sequel kan. Someone else interpret Star Wars. It's fine. Like to me macam it's fine. Aku suka je layan je. It's supposed to be a world. This is what I've learned about creating and maintaining a creative franchise like an IP, macam the MCU, macam Star Wars, macam the DC extended universe, macam James Bond. It's not just the characters and it's not just the storylines that you have to think about. You have to think about world building. And benda tu sebenarnya it's a relatively new thing in Hollywood, but orang-orang macam George Lucas pioneered the thing. It's not just the story of Star Wars that makes it appealing. It's the whole possible universe around it. Macam what else can you do? And when you create something, when you create an IP that encourages fans to write fan fiction, then you are halfway there already. Kau dah boleh dikira berjaya dah. Because that is what makes a good IP these days. Not so much the story itself. I mean, the story has to be solid to introduce the world. But the world is the product, not the story. Before Star Wars, who else would you say, aku tak boleh recall lah, yang managed to create a world? I mean, in movies lah. Kalau series banyak lah sebenarnya. Like I said, I mean, you had Star Trek, you had James Bond. Sebenarnya kan, okay, this was a way for movie producers and directors and writers to get around the work of having to actually build a universe. But kau pasal tak dulu in the 50s and 60s kan, dekat Hollywood banyak biblical movies. Ten Commandments semua tu lah. The Ten Commandments, Ben-Hur biblical lah. Lebih kurang lah. Biblical adjacent lah kan. Biblical adjacent. Itu macam human law orang cakap. White human law. White human law, Caucasian law. The world was already established. You just picked out which different stories to tell in that world. It's the same thing. And so anyway, I mean, that's wild. Betul. Ahsoka is like, okay lah, 8. If I were to give a number, an 8 out of 10 lah. That's good enough. It's pretty good. It's pretty good. Aku masih tak berapa puas hati dengan Ahsoka herself sebenarnya. Rosario Dawson, I know she's a good actress and I know she can do a lot. And I don't think she was given a lot to do with Ahsoka, which is weird because Ahsoka is actually quite animated and she's quite passionate now. But that doesn't really... I think we can explain that. Sebab after what she's gone through, after everything, dengan losing her master and losing Ezra Bridger, and then macam the whole team dah macam disperse kan. Even Sabine pun macam emotional gila kan. Padahal dalam kartun ni macam cool kan. Yeah, I mean, in the animated series, dia dengan Ezra tak adalah rapat sangat. Apart from Ezra every once in a while displaying some sort of like
crush tendencies lah. Pasal obviously lah kan, young nakal sikit boy, kan. young girl, so hormones kan, stonyet, standard lah. But apart from that, tak adalah deep sangat relationship tu orang. Anakin lah kot kan. And also this happened after the original sequel kan. Original trilogy. So macam the whole thing trilogy, weighs heavy in my opinion lah on a lot of people lah kot. But maybe sebab there's no transition. But would you say that? But would you say that in Rebels dia dah tunjuk sikit benda tu, macam her transformation from ada sikit, macam from grey Ahsoka to white Ahsoka kan. Orang cakap Ahsoka the White, yes. Ahsoka the White. But yalah, okay, point taken, betul lah. Even in Rebels pun dia dah nampak sedate sikit dah. Dia tak macam fun loving sangat kan. Tapi Ezra still macam tu lah kan. Ezra, no, that's male privilege. And you can still be a dumb kid even when you're 45. I'm speaking from personal experience. So and that's because you have a cock and balls. Society lets you do it. Dia macam weird character lah. Macam dia dengan siapa kanan tu kan, macam dia macam Jedi yang macam apa, tak betul sikit kan. Macam like Jedi fuck up kan. Dia macam Han Solo as a Jedi, macam tak betul. Pasal Kanan pun dia tak habis training. Dia orang macam Jedi separuh jalan macam tu kan. Dia ni pun dia macam Han Solo kan, dia punya origin kan, macam just smuggler, just some perompak je tu. Yeah, I mean, I guess that was the baseline from which Dave Filoni worked. Okay, macam what if instead of Luke Skywalker kan, Han Solo became a Jedi. And ada dua. And that was adventure lah. Betul. And then dia punya master pun macam dia juga. Aku macam masa aku tengok Rebel macam bapak dia Jedi. Tapi enjoy lah. Tapi bagi aku Rebel tu kartun sangat. Bad Batch lagi best lah. Yelah, memang kartun lah. Tapi kau tahu tak, Kanan Jarrus tu, voice actor dia Freddie Prinze Jr. Oh yeah. Dia rumored to make an appearance kan, tapi tak tahu lah. Tak salah aku, the voice for Hera Syndulla kan, in the animated series was Sarah Michelle Gellar. And dia memang husband and wife. So damn. okay lah, kena lah. Sarah Michelle Gellar yang berlakon dia dengan dia dalam cerita She's All That kan? Different. Yeah, that's the one. Yang macam budak kecil sikit. No, Buffy the Vampire Slayer lah. Oh, okay. Kan they're married in real life. So in the series they were boyfriend and girlfriend, and now they have a kid. Fred. So okay lah, that works. I mean, dia punya extended lore. Dave Filoni dia suka buat macam tu kan. Macam dalam ni for me lah, macam aku peminat ada sci-fi show called Farscape zaman dulu punya. And then aku minat Expanse lah kan, obviously. And then dia ambil Claudia Black tu watak yang badass gila lah dalam Farscape. Dia macam mana lah, kalau korang pernah tengok Farscape, watak yang kau tak macam mana lah, dia macam dia macam watak macam mana nak cakap, yang biasa dia macam biasa kau bagi watak tu kat lelaki. Dia macam like toxic masculinity dalam bentuk perempuan macam tu, tapi dia perempuan. Okay, dia macam badass yang tak unapologetic lah. Macam dia badass, dia pandai, dia macam Claudia Black. And then dia adalah Stargate. Aku tak tengok Stargate. Like that Latino cop in Brooklyn Nine-Nine lah. Kind no, Claudia Black is different lah. Memang badass gila babi. Dia macam orc. Kau tahu orc. Macam she's like Rambo, like that kind of shit lah. Macam like talk macam I mean okay. Macam Michelle Rodriguez in Dungeons and Dragons. Aku tak tengok Dungeons and Dragons. What? She's like Vin Diesel lah. She's like apa aku tak tengok dia. Sekejap. Nanti aku tengok, don't worry. Vin Diesel dalam ni Pitch Black lah nama cerita tu. Okay. Yelah, I mean Vin Diesel as Riddick lah.
Chronicles of Riddick. Pitch Black nama cerita first dia. And the first one is Pitch Black. Yalah, betul lah. Vin Diesel lah Pitch Black best gila. So Claudia Black is like that kind of, dia macam sci-fi legend lah kan. And then dia ada right. Stargate. Aku tak tengok Stargate. Stargate. And then ada siapa Mamat Amos, kau ingat tak Amos dalam Expanse? Yang badass juga ah. Dia badass juga. Dia karakter badass juga. Right. He in Ahsoka. Dia macam Mamat ni suka ambil orang yang macam ada easter egg dari segi pelakon. Tapi Freddie Prinze Jr. he became a very good voice talent kan. After dia macam after whatever the hell he was doing before lah. Yeah. He's a good looking guy. It is what it is. Tahu aku sekarang ni he has a podcast series about wrestling, about pro wrestling. Holy shit. Because entah macam mana dia, I think he did a lot of work for the WWE. He became friends with a lot of pro wrestlers. So now his podcast series, every week ada wrestler jadi guest. I mean, kalau kau kenal Freddie Prinze Jr. This is wild though. Kan, but yeah lah. I mean that's where his career path took him lah kot. But tapi okay, aku nak explain untuk budak zaman sekarang pun tak boleh. Sebab zaman sekarang romcom is not the thing. They don't understand. They won't understand. Sebab dia tak ada. Zaman sekarang watak, kalau kau pelakon kau kena cool. Zaman dulu tak ada masalah jadi uncool. You be famous. I mean even Chris Evans was in a rom-com at one point. Tapi dia jadi asshole. I watched that one. Yeah. Dia Scott Pilgrim. Bukan Scott Pilgrim. Ada rom-com dia berlakon. Ada lagi tu. He was the main character kan. Dia macam dia jarang tak ADS. Mark Ruffalo started out in rom-coms, okay? I mean, he first started getting famous because of rom-coms. And that is wild to me, that Mark Ruffalo is now considered like a serious, like top tier actor yang macam kalau dia berlakon, kalau yang bukan Marvel lah, ada kemungkinan movie tu akan dapat Oscar. But he started out in rom-coms. Betul. Rom-com apa? Cerita apa? A few movies. Ada satu tu macam this one stupid rom-com where I think apa nama dia, Jennifer Garner switch places with her mother. I think aku pernah tengok sebab benda, but yeah. Aku most rom-com aku dah tengok. Pasal aku muda. Aku tengok. Pasal aku horny. Tak tu. I'm romantic. Memang tak. You just comedy. I'm just com. Ya betul lah. Sebab masa wife aku tanya what's your favourite rom-com masa first jumpa lah, aku cakap Mallrats. Dia cakap that's not rom-com. Aku cakap there's romance and there's comedy. Mallrats is a rom-com for sex offenders, okay? Betul. Shannon Doherty kot. The amount of non-consensual sex in that movie kan is astounding in 2023 terms. Macam mana movie boleh dapat green light? Ada perempuan ada 3 nipple dalam cerita. Aduh. Jap. Stop okay, jap kan. Oh yeah, Rosario Dawson. Kita boleh cerita pasal Ahsoka tapi kita tak cerita pasal Rosario Dawson. Off camera, Wan cakap that's number one crush. Are you sure? I mean, she kind of looks old though, matured. I mean, yeah, but she was younger before, obviously. But I'll put her somewhere in the top 5. I mean, I have it on good authority that Jen Hackman had a massive crush on Rosario Dawson. Kalau kau hip hopper, memang that's taste lah. I mean, look, he's married now, so nah, it's fine though. Kalau perempuan kan, kalau kau cakap Rosario Dawson, dia okay. Perempuan kan, kalau kau just jangan insult dia orang punya intelligence lah, yang suka perempuan yang bodoh gila. Macam siapa yang berlakon jadi Mystique dalam X-Men tu? Rebecca Romaine Stamos. Bukan. Yang before that, yang first, yang the new one kot. The new one is Jennifer Lawrence. Yeah, kalau kau suka Jennifer Lawrence, confirm dia orang bengang. Macam Jennifer Lawrence gedik though. Ini kau suka. Kalau kau Jennifer suka Lawrence dengan Anne Hathaway, dua-dua dah lah. I mean, Anne Hathaway okay lah. Public personality dia gedik lah. Dia macam poyo gila kan. Macam
Macam kau sebagai lelaki pula, kalau kau punya awet minat lelaki yang sampah, kau pegang lah kan. Tapi kalau dia minat Idris Elba, aku macam, aku minat Idris Elba. It is what it is. Kan? So, okay, wait. So what you're saying is that in order for you to be okay with your significant other's crush that your significant other has to have universal appeal. As in, you wouldn't mind seeing yourself like making out with that person as well. Ke apa? Just for me to respect someone je lah. Dia kena minat orang yang betul. Okay. So I wouldn't choose, in the first place, I wouldn't choose someone yang minat orang bodoh. Itu je. Sebab dia minat aku, faham? Okay, having said that, aku nak kena buat pengakuan sikit. Pasal benda ni berdasarkan berita-berita terbaru lah. I used to have like a massive crush, and I to be fair, I still do, on Mila Kunis. I've always thought she was cute. I've always thought she was like very, very attractive and all that. I think a proper woman likes Mila Kunis. What's the problem? No, tapi sejak baru-baru ni aku macam pasal Mamat tu, Masterson yang Mamat Kelinting tu. Danny Masterson tu kan, macam patut ke tak aku layak ke tak Mila Kunis ni dapat crush aku ni, pasal what the fuck. I'm more of a Donna person though, by the way. Laura Prepon. Laura Prepon. That's my kind of like women macam. She's a Scientologist too. I mean, she looks like that. She can be whatever she wants. Okay, fair point. Good. Yeah. Mila Kunis is cool, man. There's a movie, Netflix movie, quite nice. There's one appearance that she made in the movie in particular that really locked her into like, oh, okay, I have a crush on this woman then. Forgetting Sarah Marshall. Oh, okay. The only good thing in that movie. She's cool, man. Sebab, one thing she's not she's got like macam ancestry dia macam a bit cool lah, macam a bit dark features. Yeah, because she's like part Russian, Ukrainian apa benda kan. And she's kind of a nerd kan. Dia main World of Warcraft or some shit. Aku pun tak main World of Warcraft. So nerd lah tu. Cuma it's a bit disappointing lah. Even Ashton Kutcher pun. Yeah, I mean, you would expect that they would be smarter than that, but I guess not. Pandai lah. Ashton Kutcher no lah, but Mila Kunis kind of disappointing. Hey, you know, out of all the people in that 70s show, you know who didn't stand up for Danny Masterson and defended him? Fez. No. Bukan Fez. Oh, ni Venom. Wilmer Valderrama. The guy looks like a sex offender juga. Okay, Venom. Yeah, Topher Grace tak kata apa. Macam fuck that. Dia Star Wars fan. Tak masalah. Okay. Aku suka dia, tapi aku kesian kat Topher Grace, dia punya mata sparrow sikit kan. So he cannot get watak. He could have been Spider-Man, tapi sebab mata dia sparrow. Kau pasal tak? Yeah. Mata dia ni kan. He would have been a great Spider-Man if you ask mata me. dia ni sikit, sparrow sikit. So ya ke? Ya, kau tak pasal ke? Mata dia tak. So I think dia tak boleh jadi lead lah. Macam he could have been Spider-Man lah. I mean the last movie I saw him in was Interstellar, and that was years ago. Dia tak boleh jadi watak utama sebab dia ada kecacatan. Hollywood kau tahu lah kan. All this apa? That's fucked up. Symmetry whatever. Yeah, I mean Steve Buscemi tak symmetrical langsung, okay? Dia tak dapat mana dia watak macam. Yalah, tapi dia tak jadi hero kan. Yeah, I guess. Dia pecah tu. Daripada awal pecah. Steve Buscemi is that guy who got bathed in acid at the end of RoboCop. Oh yeah. Dia pada awal dah kena lah. Aduh. Anyway, let's move on lah. Yeah. Kau ada topik best Awan? Aku ada topik best tapi macam dah basi lah. Oh, kau nak cakap pasal Abang Tesla tu kan? I don't know. When it was hot, I had strong feelings about it. Now, yeah. I mean, you know what? Fuck it lah. Dia tu, I don't want to like spend too much time on that either. Yeah.
But anyway, apa yang aku bengang is, okay, number one, I watched the whole Caprice punya podcast lah. Which is You actually, watch the whole thing? actually quite good podcast tu. Bila Caprice punya bini masuk, aku rasa bini dia masuk kot podcast tu, then it became interesting gila lah. Sebab bini dia agresif kan towards Abang Tesla tu. Time tu best. Sebab Caprice ada bini sekarang? Ya. Gila. Okay. Dia kena accuse pertabi Persatuan Takut Bini. Sebab bini dia tak bagi poligami. Kepala otak kau takut bini tak nak poligami. Sure. Okay, fine. Orang Malaysia dia bangang. Anyway, memang bangang. bagus lah dia takut apa, dia tak nak poligami dengan bini dia. Bini dia takut nak poligami. Memang kau patut takut nak poligami. Patutlah. Masalahnya Mamat ni respect to Caprice lah, Prince of Damansara. Anyway, okay. Mamat ni dia selalu cakap something tau. Aku poligami tu kita boleh bincang lepas ni. Apa pendapat kita pasal poligami itu whatever. Mamat ni dia buat poligami, and then Mamat ni selalu cakap something tau. Dia selalu cakap saya nak jaga aib. Saya tak nak buka aib. Jangan nak buka aib. Number one, bila kau cakap macam tu, kau dah letak dalam kepala semua orang yang ada aib kat sini. Ya. Yeah. Betul tak? Macam what's wrong with these women yang kau kena protect dia punya aib. Janganlah cakap kau tak nak jaga, kau nak jaga aib. Jangan cakap at all lah. Lagi satu, kalau kau nak jaga aib perempuan lain yang bukan isteri kau, janganlah stonyet dengan perempuan lain yang bukan isteri kau. Tak, ni dia cakap pasal isteri dia. That's what's fucked up. And then lagi satu, janganlah record kau punya poligami proses. Dia record video subuh sebelum dia nak kahwin lagi satu tau. Okay. Kalau kau nak jaga aib, janganlah record video natang. Kau gila. No, but untuk aku, bab jaga aib ni doesn't come into it at all. Pasal dia dah buat buka. Macam benda ni dah jadi branding untuk dia. Dia dah buka aib. And then dia cakap dia nak jaga aib. Bila orang tanya pasal bini dia semua kan, macam kenapa dia nak duakan bini dia, dia cakap saya nak jaga aib. Aib apa? Kau dah aib buka. Aib dia lah, bukannya aib orang lain sebenarnya. Tu sebab ada ustaz cakap, okay, orang nak poligami ni suka hati dia lah. Tapi kenapa kau kena record video tu? Kenapa kau kena announce kat satu dunia? Kan? Tu satu. No, like I said, yelah, benda tu jadi branding lah untuk dia. Sebab dia nak cloud lah. Lagi satu, masa dalam podcast tu, I think Caprice punya wife kot, ke someone else, the host of the podcast tanya, apa yang kau suka pasal first wife kau? Kau tahu dia jawab apa tak? Dia jawab, yang saya suka sebab poligami ni lah saya dah baca Al-Quran. Apa benda tu? Orang tu tanya apa kau suka pasal first wife kau. Tiba-tiba dia cakap pasal dia tak faham lah. Dia tak faham pasal hal ni semua saya tiba-tiba baca Al-Quran. Macam dah benda yang perempuan suspek pasal lelaki Melayu, yang kau baca Al-Quran sebab kau hafal hadis semua sebab kau nak poligami tu je kan. Benda lain nak cari dalil yang berbenar semata-mata nak kahwin dua. Dia macam dah buka benda tu. Macam apa yang perempuan cakap pasal lelaki Melayu selama ni semua betul. So betul lah kau cakap, dia buka akan aib dia sendiri. And then masa wife apa? Entire ass out in public. Podcast ni dah lama lah. I think like 2 weeks ago. It's just that when I was watching the podcast, I had strong feelings lah. It's just that aku tak ada masa nak express ke apa kan. And then tapi aku suka bila wife I think it's Caprice punya wife, aku tak sure. Sebab dia tak kenal dengan diri kan. Dia macam cakap lah, okay, kau boleh poligami, fine, tapi first wife kau pun boleh minta cerai. Sepatutnya dia ada hak kan, kalau dia tak suka. So macam time tu semua terdiam lah cakap. And then wife baca balik Quran dengan hadis, tengok cari dalil apa. Wife Mamat dulu senyum. Lagi satu aku perasan, Mamat ni dia boleh cakap in that podcast, women are emotional tau. Padahal throughout the whole podcast Caprice tu, first wife dia relax gila, macam Ahsoka tu tak. Macam relax je. Okay. Tanya dia jawab, tak tanya dia tak jawab. Mamat ni macam aku tak tahu pun yang Abang Tesla tu wife dia ada tentacle, tapi okey lah. Dia pakai tudung tu tak nampak kan. Bila dia orang pressure, macam dia orang cakap wife dia macam social media semua macam mana, dia cakap saya tak tengok je lah, saya tak baca je lah, saya suruh delete je lah.
Mamat ni pula bila orang tanya pasal social media, dia mengadu lah. Dia cakap teruk orang kutuk saya. Siapa suruh kau letak kat video dekat TikTok, bodoh. Lepas tu kau komplain orang maki. Dia suka orang kecoh, orang kutuk, orang komplain. Dia suka. It's money, man. It's engagement. Itu je lah. Poligami tu semua masing-masing punya hal lah kan. Kau nak poligami, suka hati kau lah. Pendapat aku, kalau nak poligami ni patut dibenarkan untuk dua-dua. Sorry lah, kontroversi lah. Tapi sebab sekarang ni laki lagi ramai ada perempuan. Facts. That's facts. Laki lagi ramai perempuan. Kat Malaysia ni berapa banyak kes rogol, laki tak cukup kasih sayang, lepas tu pergi merogol. Kan? Okay, kalau aku nak counter kau punya controversial opinion dengan aku punya controversial opinion, okay? Jadi it's just a random opinion lah. Tak, benda ni mungkin syirik lah. Apa kes haram atau something. Okay, ya. Ni okay, kita cakap sebagai it's just a why not. It's just a why not. Kenapa tak? Ni dari segi logik yang secular, okay? Jangan flag benda ni dekat Fahmi Fadil, okay? Sekejap. Okay. Kahwin lebih daripada satu dalam Islam adalah untuk kebajikan more than anything else. Betul. Okay. Kalau kau dah kahwin tapi kau jumpa orang yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan perlindungan, dan tak boleh nak jaga diri sendiri, dan dia dah tu dia janda, dia anak yang pun perlukan bantuan. Dan kau ada kemampuan, dan kau boleh buat dari segi kewangan dan dari segi emosi. Pasal kau boleh jaga lebih dari seorang isteri kan. Okay. Bentuk dan hukum ni jadi harus. Okay, fine. Tapi benda tu asasnya kebajikan tau. So, kalau kau seorang perempuan yang berkemampuan dan kau jumpa lelaki yang tak berkemampuan dan perlukan pertolongan dan perlindungan, secara logiknya sebagai breadwinner, because the breadwinner is not gender tied anymore, and it has never been gender tied, right? Secara prinsipnya perempuan tu pun jatuh hukum harus juga kahwin lagi seorang. Betul tu. Pasal dia nak kebajikan kan, dia nak jaga lelaki yang dalam kesusahan ni kan, dan tak nak buka aib lelaki tu. Ini macam kau menambah kontroversi kepada statement aku. Yelah, aku menambah lah. Macam aku cakap lah kan, this is going to be controversial lah kan. But yeah, I mean, pasal on the surface level, orang yang ada bantahan pasal perempuan kahwin lebih dari satu adalah tapi macam mana nak tahu ni anak siapa kalau dia mengandung? 2023. Check DNA lah bodoh. Wan, kau cakap benda ni macam as if it's hypothetical kan. Aku pernah nampak kat YouTube. A bunch of Muslims, liberal Muslim versus conservative Muslim. Right. And there was one there was a lesbian Muslim actually who was pro, dia macam polygamy is fine as long as the woman. And then the guy cakap lah, the guy give that point tau. Kalau lelaki perempuan boleh poligami, macam nak tahu anak kalau dia mengandung? Bodoh gila doh di zaman this 2023. Dia cakap macam nak tahu anak siapa? Check lah DNA bodoh. Apa masalah? Apa masalah? Ini bukan zaman tu gaduh. If that is the only objection you have to women marrying more than one man at a time, 100% then wrong. You have no objection. Ya, kau tak ada objection lah maknanya. And then dulu adalah ustaz-ustaz yang famous yang selalu cakap, nanti ramai perempuan daripada lelaki. Tapi sekarang perempuan lelaki lagi ramai daripada perempuan, statistik kan? Betul tak? Sekejap, apa kena mengena perempuan kahwin 2, 3, 4 dengan perempuan lagi ramai lelaki? Dia macam diorang suka defend benda ni dengan benda yang bukan fakta. Fakta dia terbalik. Fakta dia yang bukan apa yang kau cakap. So macam kau punya, tu pasal bila aku tengok lelaki bincang pasal benda ni, aku macam DNA check. Ini bukan zaman Tok Kadung. Kau hidup lah zaman mana ni?
Okay, ni akan menambahkan lagi ke kontroversian statement ni lah kan. Tapi macam when things change, when human civilization progresses and advances, kau kena berbalik kepada asas hukum hakam, bukannya kepada hukum hakam tu sendiri. Ya, macam aku cakap lah, kalau justifikasi untuk poligami adalah bukannya lelaki, orang yang berkemampuan yang sudah berkahwin jumpa orang yang tak berkemampuan yang boleh didikah, yang memerlukan bantuan, maka harus untuk dia meminta kebenaran daripada spouse yang sedia ada untuk kahwin lagi satu. Okay, kalau orang yang berkemampuan dalam situasi itu adalah seorang perempuan yang sudah berkahwin dengan seorang lelaki, it should apply. Ya, macam pasal kemampuan is not gendered. Betul. Lagi satu, kalau contohnya macam zaman dulu, kalau nak buktikan kes jenayah seksual, kena ada 3 saksi Right. Zaman sekarang ada kamera, ada DNA. Okay. That's 3 saksi already. That's more than 3 saksi. So takkan kau nak ikut lagi 3 saksi kan? Okay lah, I mean there could be an argument to be made about, okay, memang ada video footage tapi tak ada konteks. Mungkin ada DNA tapi tak ada konteks. Tapi saksi mungkin tak ada konteks kan. Which is why dulu 3 orang saksi diperlukan untuk kena solid lah. Kau boleh triangulate the context. Okay, macam 3 orang ni 3 versi, tengok apa yang sama. Pokoknya konteks. Bukannya nombor 3, bukannya saksi itu manusia dan bukannya saksi itu lelaki, tak, tapi konteks. Konteks tu yang paling penting. So if you have incontrovertible proof or evidence of something, then that's context lah. Benda tu dah settle. Ni pendapat aku lah pasal benda-benda yang involve hukum, Islam semua ni. Pendapat aku, ulama' patut bincang in the open tu. Biar all kinds of opinion, because that's how it used to be zaman dulu. Yep. Ulama' patut just, yang aku tengok kat YouTube tu was quite interesting lah. That's how it should be. Instead of kau jatuhkan dia, kau masuk neraka, kau masuk syurga, just discuss it intellectually in the open. Ulama' ni semua, ulama' yang kena ban. In fact, aku lagi percaya ulama' yang kena ban daripada ulama' yang government. Ulama' if you're talking about, this is benda yang paling asas untuk engkau korbankan fisabilillah kan, adalah ego. Kalau kau kata kau berjuang demi agama, demi ummah, demi apa segala benda, tapi kau tak boleh nak lepaskan ego kau, apa yang kau buat? You're not sacrificing anything. Just have an open mind and be open to different trains of thought. Interpretation. Yeah. Sebab Anyway. contoh macam mazhab kan, bagi aku macam konsep mazhab ni. Mazhab tak ada dalam Al-Quran, Nabi tak pernah sebut mazhab, tapi kau ikut mazhab juga. Kau tak rasa kau salah? Dan sanggup pukul orang mazhab lain, bunuh orang mazhab lain. Membunuh kan. Itu gila. Tu pasal bagi aku macam korang ni rosak tu. Sepatutnya every mazhab bincang openly tau. Sebab Islam ni tak straightforward. Islam tak straightforward. Okay, how many Muslims are there in the world right now? I don't know, man, billions. Maybe, okay lah, let's say 2.5 billion. Let's say 2 billion. Kan? As far as I'm concerned, that means there are 2 billion mazhabs or madahib in the world right now. Because everyone is responsible for their own actions. Everyone is supposed to interpret Islam the way they see fit, the way they see according to their version of right and wrong. Benda tu tak ada masalah sebenarnya. Mazhab-mazhab ni, okay, kalau kau nak berpegang kepada mazhab, aku terima dengan syarat engkau expandkan konsep mazhab tu kepada ijtihad. Mazhab tu ijtihad dengan syura, majlis syura. Dengan yang kita ikut. Ya.
Biar aku Itu nak je. tengok, biar aku yang decide siapa yang aku rasa aku nak ikut. On one thing. It could be 100 thing, 100 different people aku ikut kan. Betul tak? Exactly. Here's another thing Nak bukakan minda orang siapa yang dengar ni. Korang orang Islam zaman sekarang rasa macam contohnya lah LGBT ni suatu yang teruk macam bala. Zaman Uthmaniyah dulu yang korang agung-agungkan tu, diorang decriminalize kan LGBT. Yeah. You know that kan? Yep. Zaman Uthmaniyah yang korang tengok filem Gates of Heaven or whatever, Islam power. Zaman Uthmaniyah diorang decriminalize LGBT sebab diorang tak kisah. Macam whatever. I mean itu hal kau. I mean they don't care. You have, just as you have the obligation to do good things, you also have the right to do bad things. If I think that you are doing something bad, that doesn't mean that I have the power to make you think that it's a bad thing. I think it's a bad thing, so I don't do it. If you think itu personal, that bad thing that you are doing for me is good for you, what can I do? Buat je lah. Kau lah. Lepas tu antara kau dengan Tuhan. Orang Melayu suka cakap tu antara kau dengan Tuhan lah. Tu antara kau dengan Tuhan. Tapi kita nak juga menyelit. Dia nak jadi antara. Kan? So macam kau ni kenapa sebenarnya? Kau tak ada benda lain nak buat ke? Hidup kau free sangat ke? Aku yang free gila babi pun tak kata orang macam tu. But anyway, okay lah. Aku nak tahu what do you Abang Tesla good. apa kau cakap? Apa kau cakap ni? No, I guess that covers lah Abang Tesla ni. Oh, but I do want to know, what do you think about polygamy as a concept? I think that it's been abused and misinterpreted to an extreme level. Kau cakap je lah kau nak romance sebenarnya kan? Kau nak main society. Yeah. Lelaki Melayu ni aku tahu. Bro, aku tahu lah. Kau nak main, kau cakap je lah kau nak main. Kau nak stonyet dan kau nak stonyet dengan lebih daripada seorang perempuan, tapi kau tak nak orang marah kau. Lepas tu kau bagi hadis lah Quran ni. Tak payahlah kamu lah. Aku lelaki Melayu lah. Aku tahu kau tengah fikir apa. Babi betul lah. Kalau betul-betul lah kan. Do you have any personal experience with polygamy? I do. I mean, not myself. I mean, I mean not yourself. Aku tahu. I mean, personal experience maksudnya with extended family lah usually. Ada. I mean, I have members and former members of my extended family yang kahwin 2, kahwin 3, apa segala benda ni semua kan. And tak pernah pun aku tengok satu pun case di mana aku nak kahwin 2 ataupun aku nak kahwin 3 pasal perempuan ni memang dalam kesusahan dan tak ada nafkah dan tak boleh nak menjaga diri sendiri. Justru aku akan masuk meminang dan jadikan tanggungjawab aku untuk menjaga dia. Tak ada. Ni semua macam cantik lah. Nak lah. Kan? Bini tu aku dah betul-betul dah tua dah. So macam nak lah. Apa salahnya? Nah, man. Al-Quran cakap boleh. That is not time tu lah kau nak quote Al-Quran. Kau pakai seluar pendek kau tak nak quote Al-Quran pula. Kau isap ukur kau tak nak, tiba-tiba tak nak ikut cakap ulama. Kan? Okay, ni aku nak cakap pasal it's ironic because this is a spiritual matter sebenar-benarnya. I mean, if you're talking about religion and faith, then you're talking about spiritual matters kan. Aku tak faham pasal apa ramai sangat Melayu Muslim kat Malaysia ni tak boleh nak terima konsep spirit of the law over letter of the law. Because if you're talking about spiritual matters, okay lah kan. I mean, benda tu kau kena tengok asas dia. Kau kena tengok sebab musabab kenapa hukum hakam ni wujud. Betul. Sebelum adanya hukum hakam. Macam aku selalu cakap, kenapa? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau benda tu bercanggah dengan tu ayat kongsi Amar ma'ruf nahi munkar. Ayat kongsi kan. Okay. Anyway, okay, tampun. Taklah, kalau apa-apa yang kau buat dengan justifikasi okay, ini hukum hakam, kalau apa yang kau terjemahkan sebagai hukum hakam tu bercanggah dengan amar makruf nahi munkar, benda tu dah not valid sebenarnya.
Apa maksud kau? Tak lah, I mean that's what I mean by spirit of the law over letter of the law. Kan? The letter of the law can change. The spirit of the law is what to be what needs to be preserved. Betul. Kenapa kan? benda tu? Bukan prinsip benda tu sendiri. Prinsip lebih mustahak dan lebih patut dipelihara daripada kaedah. Kaedah boleh tukar. Pasal kaedah dulu semua orang naik unta. Sekarang dekat Malaysia ni kau nak cari unta, carilah unta. Dulu kamera pun tak ada. DNA kan? Tak ada. So the letter of the law must necessarily change from time to time. Nak tengok apa pasal perubahan dan peredaran zaman tetap akan berlaku. Tapi prinsip buat benda yang baik, jauhi benda yang jahat akan tukar. That is the spirit of the law. Betul lah. Mana kau belajar kan? Pandai. Tak adalah. Aku dah tengok lagi ramai perempuan kahwin 3-4 orang lelaki. Tengok macam mana. Kau tengok macam mana perasaan lelaki Melayu dia mengamuk. Merana hidup perempuan tu kan. Masa nak kena jaga 4 orang lelaki Melayu kan. Macam sial ke tu lah. Kalau Datin Sri Vida ke dia boleh handle kot. Aku rasa dia ada simpan ramai. Tak tahu. Sorry. Allegedly. Anyway, aku personally memang ada extended family yang kena tinggal pun pasal poligami. And then aku sendiri masa kecil aku ingat aku memang lose respect ke orang yang poligami sebab yalah aku belajar agama semua. Aku tahu kenapa poligami ni semua kan. Korang pandai-pandai lah study sendiri kan. And then aku ingat ada pakcik Arab seorang ni. Masa ni aku duduk Johor kot. Dia nak kahwin lagi satu. And then makcik-makcik Melayu semua bengang lah kan. Itu tak apalah, itu biasa lah kan. And then aku duduk sebelah pakcik ni. Dia boleh, aku budak umur 13 tahun macam tu kan. Dia boleh gelak-gelak macam I got another one. Macam tu lah. Dia cakap aku budak kecil. Aku macam from that moment on aku lose respect. Bagi aku orang yang poligami ni orang yang lemah. Sebab itu sebab kau nak poligami. I've got another one. Dia cakap macam tu tau. Dekat aku, budak kecil. Aku macam... Oh, for sure. I mean, look, for kau ni apa tu? Kau ni orang Islam ke apa? For a very large subset of men, of Malay Muslim men, being married to more than one woman is a status symbol. Dia macam gelak-gelak dengan aku. Umur 13 tahun, Mat. Aku macam... Macam ni aku tak gelak. Aku macam jam. Aku macam... Memang sejak daripada tu aku lose respect lah. Sebab aku tahu kenapa dia nak kahwin lebih. Bukan sebab agama. Sebab nafsu lah. That's why sebab nafsu lah. So bila aku sebagai nafsu batin is one thing. Itu pun dah cukup terkutuk lah kan. Tapi kau tambah nafsu batin tu dengan nafsu social. As in kau nak social standing. Ya. Kau nak menunjuk dengan kawan-kawan kau. Macam jumpa. Kau nak menunjuk dengan aku. Budak umur 13 tahun. Kau gila. Kau lepak dengan member-member kau yang apa alumni MCKK ke segala benda kan. Kau lepak dekat Cigar Lounge gitu. Kau berapa orang lah? Aku dah 3 lah. Kau dah berapa? Kau dah berapa? What the fuck weh? Kita lelaki boleh lebih satu. I mean that's like slavery sir. How many slaves do you own? Sejak daripada tu memang aku lose respect lah. Aku rasa kau tak boleh kawal nafsu. Aku tahu dalam agama aku kalau kau tak boleh kawal nafsu, aku tak boleh respect kau. Ya. Yeah. Semua jenis nafsu kau tak boleh kawal. Macam-macam kan. Bukan setakat nafsu batin lah. Nafsu sebagai seorang manusia terkutuk pun dia tak boleh kawal. Kan? Dia boleh cakap dengan budak umur 13 tahun. Sejak daripada tu memang aku lose respect lah ke orang yang tak boleh kontrol nafsu lah. Ini apa yang aku belajar daripada agama tau. Yalah. So agama yang korang ikut kita secara tak langsung dah establish a clear link between Abang Tesla dengan Andrew Tate lah kan. Tapi okay, and that link should have been clear from the start. So kalau korang terkejut macam Abang Tesla ni disebutkan dengan Andrew Tate, ya semua tu sama. Kita nampak sama. So aku takkan boleh you guys know how I feel about Andrew Tate. Anyway, cakap pasal benda lain lah. Tak suka benda ni semua. Okay. Kena cakap kan. Tapi Okay. Sebab ada 10, kalau 10 orang dengar, 9 orang akan benci kita. Tapi at least kalau ada seorang yang dengar, aku okay. Yang seorang yang dapat hadam,
Aku okay, tak apa. Kalau daripada 9 orang yang benci kita tu, seorang je datang cari rumah aku dan ketuk pintu, aku happy lah. Pasal boleh lah aku bergomol sikit. Anyway. Ada yang kena pelangkung kan. Kan, tak ada, aku baling Mjolnir kat muka dia. Boleh Nokia. Kita orang daripada zaman Nokia. Okay, kita cakap pasal ni. Ni aku nak tahu. Ini memang terus out of left field lah. Daripada tu tiba-tiba aku nak tahu. Okay, kalau kau nak tahu, okay, aku start dengan cakap pasal, ni pasal muzik lah. Ni pasal rap Melayu. Okay. Oh, sorry, aku tak nak buka aib. Kita nak cakap pasal rap Melayu sekali. Okay, aku cerita lah. Rap Melayu ni pada pandangan aku sebagai peminat, zaman dulu rap Melayu eksklusif memang baku. Memang aku pernah berbual dengan abang-abang korang semua. Dia orang cakap zaman dulu kita orang record label suruh rap bahasa baku. Kan? Sebab for you to see, KRU. For you to see, everyone lah. For you to see, KRU, daripada Ali Fikir kan, ke siapa-siapa. Semua guna bahasa Melayu buku teks lah. Bahasa Melayu, which is fine. It's fine. Especially Ali Fikir, they mastered it kind of. Ali Fikir was dope lah kan. Even though aku tak layan bahasa baku kan. Tapi ada certain artis yang macam dia break the mold lah. You could say even zaman P. Ramlee dia tak guna bahasa baku sangat. He sang songs in not the love songs lah. P. Ramlee, dia punya genius is that dia macam Shakespeare. Bukan nak samakan one to one lah P. Ramlee dengan Shakespeare. Tapi the thing about P. Ramlee dengan Shakespeare, the thing that they have in common is that they popularized folk language. Folk language lah. Orang biasa lah. Orang kebanyakan lah. Bahasa kebanyakan, they made it so mainstream that benda tu jadi formal. Jadi baku. Tapi it wasn't formal. I mean, technically kau dengar cara dia sebut pun tak formal. And then Sudirman pun kan. Sudirman had some songs where dia guna sebutan dia and very tak baku kan. Certain songs lah. And then you had, kalau rap, you had Nico, right? Right. Nico bukan semua, sebab he was under a label, so he had like bahasa baku song, but bukan once in a while lah, actually it's probably 50-50 kan. He would have certain songs yang memang completely tak baku. Even his hit songs dia macam inilah nasibku, itu tak bahasa baku kan? Tak kan? Adalah sikit-sikit. Dia mata aku cakap lah, dia dia bukan. Tapi ada lagu dia yang memang completely memang macam dia bercakap. Macam cakap biasa-biasa. Okay, this is how I see Nico. Nico for me was for Malaysian hip hop what Blues Gang was to Malaysian rock. You get what I mean? Macam Blues Gang was not completely bahasa pasal, was not completely bahasa negeri. Dia bawa bahasa, tapi dia bawa flavor sikit lah yang bukan ada bukan, yang full. Dia macam campur-campur. Macam Dr. Sam, macam tu kan. That is how I see Nico. Dia bukannya they weren't doing it as an overt act of rebellion ke apa ke. It's just that that was what they were comfortable doing. Itu je. Bukannya nak buat statement ke apa. Tapi dalam pembuatan tu benda tu jadi statement lah. Secara tak langsung. Bagi peminat macam someone is rapping this way dengan apa bahasa. Because people felt sane. People felt like they were being more represented, better represented in music. Macam, Mamat ni cakap macam aku lah. Best lah. Yeah. Ataupun kalau kau orang luar KL, ni macam ni orang KL cakap kan. Padahal betul lah. And then bukannya orang KL, orang Kong Baru sebenarnya cakap macam tu. Yeah. No, I know people who live in the greater KL area, who live in like, I mean, I'm not even going to call out the usual suspects, like Hatamas or Subang or whatever, but even people who live in Taman Melawati pun, again, if you plonk them down into Kampung Baru, tu cakap dengan orang lokal Kampung Baru, dia takkan, banyak benda dia orang takkan faham. Kampung Baru sebenarnya orang luar tu. Kan? No lah, but Kampung Baru is quintessentially the KL Malay experience lah. And also Kampung Baru pun banyak orang daripada
yang dibawa untuk berperang zaman dulu. Ni cerita zaman dulu lah. Yang ni aku ingat pakcik aku cerita kat aku, pakcik aku askar. Which is why Mei kamu baru 13. fatwa is so rich. Dia macam dia macam semua orang Malaysia yang dia macam concentrated kat situ. Dia bukan KL saja. Dia macam Malaysia. Ya. Ini cerita zaman dulu lah. Pakcik aku cerita, aku tak tahu betul tak kan. Tapi itu pasal aku rasa kalau orang nak introduce kat Malaysia lah kan, that whole dichotomy of orang Melayu tulen dengan orang Melayu bandar lain. Pasal orang Melayu bandar tak tulen, tak ada betul apa, tak ada semangat Melayu betul. I mean, okay lah, in as much as I don't like talking about things in terms of ethnicity and race, but I understand Malay dalam konteks ni is culture. Kau nak kata macam orang Melayu dekat KL ni tak tulen. We were born chased by hounds, I say. You get what I mean? Kira macam kau punya culture tu dah. Tapi KL is memang kau kena defend dan kau kena maintain daripada banyak pihak. Orang KL bukan orang KL, that's the thing. Orang KL is orang Malaysia. Dia memang aku dah jadi orang KL sekarang. Aku bukan asal KL, Mat. Yeah. I mean, benda tu kan it's not, tak payah nak compare dan tak payah nak bagi penilaian. As in, yang ni lagi best daripada yang ni, atau yang ni lagi teruk daripada yang tu. If you speak KL Malay, kalau kau cakap bahasa Malaysia logat KL, benda tu jangan malu dan jangan segan dan jangan rasa rendah diri. Pasal benda tu sama valid dengan logat-logat tempat lain. It's just that orang lain kata macam, orang luar kata macam, ni semua macam Melayu, bahasa Melayu gampang, bahasa Malaysia gampang, bahasa Melayu ni macam bastardized kan. No. That's what bahasa Malaysia is supposed to be. It's supposed to be bastardized. Dia bercampur. Dia pasal-pasal kan. Tapi betul aku cakap kau. Kalau bukan pasal sambung. Nanti aku cakap. Tak lah, pasal untuk aku lah, kalau bukan pasal bahasa Melayu KL, bahasa Malaysia KL, tak ada kamceng, tak ada awet, tak ada lepak. Ni aku nak cakap sekarang ni. Aku bukan orang KL. Aku membesar, daripada pandangan aku, memang KL ada bahasa dia sendiri tau. Yang masa aku start kawan dengan orang KL, aku pernah duduk KL kejap keramat, tapi tak cukup lah, setahun. And then aku keluar balik. And then masa aku masuk asrama, then masa tu aku ada kawan-kawan KL. Aku macam, apa dia cakap ni, Poyo ni apa tu? Aku macam, right. So aku dah terlalu ingrain dengan bahasa Johor kan. Aku memang bahasa Johor dah biasa kan. Macam which is more than valid. I mean, which is completely valid in Johor. Bila orang KL ni dia cakap, Poyo tu. Aku macam, masa tu aku belajar tau, Poyo ni maksudnya jenis. And then carrot, lagi satu carrot. Carrot aku tak pernah dengar in my whole life until saudara aku daripada KL cakap, dia tu carrot Minah tu carrot Aku cakap, apa carrot ni? Lama ke aku carrot? Apa carrot? Betul KL ada dia punya linggo sendiri lah. Even contoh macam sial kan. Macam bukan kantoi. KL akan cakap kantoi. Sial tu pun ikut sial pun dia. lain. Macam Johor dia selalu cakap siak. KL dia cakap macam mana siut lah KL. Siut KL. Aku pun nak cakap benda ni. Look, aku dah berumur dah. Kan? And I mean, aku tak segan cidu cakap I am 45 years old. And I was born in KL. I grew up in KL and I'm still in KL. And still, antara benda-benda paling favourite aku buat dengan orang-orang yang aku jumpa, orang like aku buat kawan baru ke, aku berkenalan dengan orang dekat KL ni, sampai sekarang is one, aku find out, aku tanya dia orang duduk kat mana in KL lah, macam kau duduk mana, kau duduk Gombak ke, kau duduk Subang ke, kau duduk Taman Tun ke, and then I find out what they call certain things. Because even in KL lain, bahasa akan lain-lain bergantung dengan mana kau duduk. Macam kalau aku cakap
kalau aku cakap kalau macam budak-budak di kawasan-kawasan lain dekat KL kata kalau diorang takut, kalau diorang nampak polis datang kan, diorang goyang, right? Kalau kat kawasan aku, kita orang cakap keras, keras, takut. Same thing, tapi cuak. bahasa, Kalau negara lagi lain mungkin cuak kan. Cuak kan. Apa perkataan sakat is I think a bit more mainstream. Certain parts of KL, budak-budak kat sana diorang tak kata sakat. Aku tak sakat kau, aku katai kau. Jap. Okay. Dulu, betul lah. Dulu budak-budak KL panggil polis otek. Otek, bogon, jebon. Weh. Aku ingat aku gila. Orang-orang lama semua otek. Aku macam, tapi kalau aku berbual dengan budak-budak baru, dia tak tahu otek apa. Memang benda ni. Dia mungkin dia orang panggil bond ke apa ke, aku tak tahu kan. I'm sure they have their own language and that's fine. Even cara sebut, yelah macam sial lah. Macam Johor ada say, ada siak. KL mungkin lain sial. Damansara mungkin sial. Siul ke apa. Kalau Singapore siul kan. Singapore siul. Lagi satu kantul. Macam Johor cakap kantul rasanya. KL cakap kantoi. Kan. Kalau apa budak Kedah dia cakap kantiak. Memang aku lost. Memang masa aku jumpa budak KL, aku kena apa masuk poyo ni. Aku kena lama-lama aku dengar, okay, poyo masuk je ni. Kau pernah dengar kan urban legend, conspiracy theory aku tak tahu, urban legend. Asal usul perkataan poyo. Aku tak tahu. Ni aku dengar dari orang lain lah. So I wasn't there when it happened kan. Tapi menurut legenda urbannya, perkataan poyo ni asal usulnya dari nama kumpulan For You to See. Holy. Okay, macam kau ni macam For You to See ya. For You to See, For You to See, For You to See, For You, poyo. Damn. That's wild. Aku tak tahu betul tak betul lah. Tapi menurut perkataan pelik baca first time aku dengar, apa budak dia cakap. No, tapi seriously, sebelum adanya For You to See, aku tak pernah dengar perkataan poyo. And also sebelum aku kawan dengan budak KL, aku tak pernah dengar perkataan poyo. Kerek pun tak pernah dengar. Benda tu tak ada dalam linggo budak Johor Selatan, tak ada. Aku tak kata yang asal usul perkataan poyo ni betul atau tak. Tapi urban legend lah. I didn't know that urban legend lah. Yang aku pernah dengar, perkataan poyo akar umbinya dari nama For You to See. Lagi satu dulu penyebar slang dulu ni, majalah Ujang gila-gila kan. Dia orang selalu sebar. Dia orang selalu sebar slang lah. So tapi betul lah, memang KL ada linggo dia sendiri. And anyway, kalau bukan masa Ujang, berapa ramai lah orang Malaysia tahu perkataan adegan. Macam-macam. Banyak tu perkataan dia. Dulu ada cipan lah, cibaneng lah. No, even perkataan formal macam adegan pun was popularized. Diorang Keluangman pun dia macam, diorang ambil ayat skema, diorang dia macam ni lah, dia berjadikan benda tu cool lah. Macam buat pelik kan. Buat pelik tu ayat skema apa. Buat pelik. Adalah buku sains kot. Buku teks sains. Buah zakar dan buah pelik. Betul lah. Buah pelik. Aku ingat buah pelik ni buah pelik. PLAY. Lepas tu bila kau buka buku, rupanya memang pelik namanya. Buah plain. Tapi anyway, that's my introduction to KL slang lah. Aku lost mula-mula. Aku dengar budak KL cakap kan. Sebab kat asrama kau ada budak gombak, budak ceras, semua ada. Semua cakap. Jadi aku pula, tu lah, from an outsider, take it from me lah. Memang KL ada linggo dia sendiri. And Nico kind of popularize that in rap. And then yang teruskan perjuangan Nico, in my opinion, is Sicksiderz. I mean, would you say that? Sikit. Sebab korang pun ada macam ada bau-bau Nico kan. Macam korang ada kena-mengena. Tapi lama lah juga antara Nico ke Sicksiderz. Dengan Sicksiderz jauh lah, bertahun-tahun juga. Dan in between
aku tak boleh nak kata tak ada orang lain yang buat. Ada. Adalah. Ada. And besides, Nico did not start the whole thing. They just made it okay for everyone else to do it publicly. He made it cool also sebab dia cool kan dengan dressing dia semua. Dia dengan suara Nico tu is like suara KL tu. Macam I mean Nico hari ni KL line clear. Aku pun tak boleh buat sengau dia kan. Hari Nico, ni KL line clear. zaman dulu lah masa Nico tengah jadi popular kan. He was the epitome of IDGAF lah. I mean, I don't give a fuck. Nico unique. That was his whole deal lah. And people could relate to that. Macam aku tahu muka aku tak handsome, aku tahu apa lagi dua orang groupmate aku ni lagi jambu. Bukan anak orang kaya. Aku tahu aku ni apa dressing pun ikut suka hati aku je, bukannya Chicano. Aku bukannya aku beli sebiji-sebiji apa yang aku nampak dekat The Source, pasal The Source benda-benda yang dekat The Source tu semua mahal-mahal. So aku buat apa yang aku boleh buat dan aku jalan je. And that resonated with a lot of people, more people than most realize actually. Dia berkembang luar hip hop lah, that whole thing kan. Yeah, I mean, as far as Sicksiderz were concerned, we only had one song in bahasa Malaysia. Tapi lagu tu legend. Rap tak ingat. Tolong YouTube Sicksiderz, Sicksiderz Rap tak ingat. Lagu tu legend. Sebab kalau aku main lagu kat kereta aku, budak-budak aku tak boleh layan. Aku pasal rap tak ingat semua hafal. Budak-budak biasa, budak-budak pakai bag Giant Sport. Budak biasa je. Budak-budak pakai sandal Teva, budak-budak biasa, bukan budak-budak hip hop pun. So, nasib baiklah kita namakan lagu tu Rap Tak Ingat. Tapi aku ingat. Sikit lagi nak buat hip hop lupa kan. Tak ada tipu. Memang lagu tu satu lagu, and then lagu tu pun tak, rasanya tak keluar radio. Setahu aku dia keluar radio MMU, radio haram. Keluar. Radio dia keluar radio lah. Keluar dekat XFM. Ada. XFM? Ada keluar. Pernah keluar kat XFM. Retro style punya keluar. Itu keluar sebab aku main. Masa kita dijemput. Tak, pasal ni yalah engkau main pun ya, tapi aku rasa Hanif Hamzah. Oh, Hanif era. Masa tu dia dengan XFM. Hanif dia layan SSK kan. Hanif tu cool dulu. Dia layan benda-benda pelik-pelik sikit kan. Dia layan SSK dulu. Dia selit kan lah. Rap Tak Ingat. Lagu-lagu macam Hanif dulu XFM. Hanif XFM dulu. Dia lah yang musibat yang selit-selitkan lagu tu semua. Aku cakap dengan kau kan, one day kita kena discuss this, sebab kita kena recall lah, ramai DJ yang cool. Even though zaman dulu lagu-lagu yang underground tak susah nak masuk, tapi DJ yang keselit tau. Ramai DJ cool tu. Adli, Hanif, Basil kau ingat tak? Basil, yeah, of course. Basil cool gila tu. Macam dia tak buat apa dia nak layan kita, tapi dia layan tu. Betul, of course we had inside agents lah. We had like Nina dengan Shorty Star dulu kan. Itu memang orang dalam lah cakap kan. And then ada ramai lagi, even siapa ni, Ali Jo pernah jadi DJ. Ramai DJ cool dulu. And ada seorang makcik ni aku ingat dia pakai tudung, and then di XFM dia macam, "Dek, mana bagi CD?" Dia minta CD tu. She was the program director. Dia macam, "Akak tak kisah, bagi je." Kita macam ni lagu underground kak, tak kisah. No, because XFM at that point was proof of concept. Again, they were big. trying. They became big at one point. Yeah, they did get big, but at that, when they started, they didn't know how big they could get. So they were doing anything and everything. Dia macam apa-apa. WMD nak main Coffin Cancer ke, nak main macam Infectious Maggots ke, mampus je main. Oh, and kalau Infectious Maggots tu yang responsible is Kamil Osman, THR. Right. Kau ingat Kamil Osman is one of my favourite ever lah. Kamil Osman, nama show dia? Alternative Road Show. Dulu aku ingat Alternative Rock Show. Right. Alternative Road Show. Road Show lah, because THR, Time Highway Radio. So tema.
Dia main suka hati dia tu. Dia pernah main lagu Sepultura zaman dulu. Lagu Sodom dia pernah main. Grup nama Sodom. Dia main lagu-lagu ekspedisi yang berat semua dia main. Lagu hip hop dia main. Lagu hardcore, Chronic Mass. Bro, Chronic Mass, Infectious Maggots dia pernah main. Silkanas dia pernah main. Semua Butterfingers zaman. Weh, dia gila. Zaman Lembo dulu kan. Tu aku cakap shout out to all the DJs lah. Tapi ni off topic kan. Shout out to all the DJs yang walaupun kau punya radio station skema gila, kau boleh selit kan. Macam Hanif was one of it. Aku tahu Hanif budak JB bengang dengan dia at one point. Sebab dia pernah kutuk JDT aku rasa. And then kau tahu lah budak Johor macam mana kan. Tapi tak apa lah. Anyway, kau kena faham Hanif ni dulu budak Johor tak kenal aku lagi. Hanif era tu dulu cool gila. Dia macam selalu dia respect lah underground. Dia memang support underground scene gila babi tu. Dia support SSK specifically gila babi. Anyway, he was a fan. Anyway, okay. Rap tak ingat Sicksiderz bagi aku is a very important song. Sebab aku sebagai orang biasa masa tu aku macam bila aku tengok hip hop yang terlalu barat ni aku tak boleh relate sangat. Bila lagu tu keluar ataupun hip hop yang terlalu baku kan, macam at that moment in time memang semua rap baku. And then Sicksiderz keluar rap tak ingat sebab Nico at this time dia dah tak aktif. Betul. Okay. And then rap tak ingat tu change my life lah. Macam aku ni kita budak-budak kita punya rap lah. Macam ni budak sekepala dengan kita punya rap. Budak-budak member aku semua pun boleh layan. Budak underground zaman tu suka gila Sicksiderz tau. Bukan budak hip hop lah, budak rock. Macam aku pergi gig rock kan, dia orang cakap bro jom lah esok ada gig hip hop. Dia budak rock ajak aku. Dia cakap besok ada Sicksiderz perform. Aku macam apa benda Sicksiderz tu. To be fair, aku rasa macam budak-budak yang bukan hip hop layan Sicksiderz dengan layan lagu rap tak ingat tu pasal dia orang rasa lagu rap tak ingat tu memperolok-olokkan tapi Wan jap, ni sebelum rap tak ingat, sebelum aku kenal Sicksiderz, ada macam berada mana-mana pakai cap, dia pergi gig rock kan, dia cakap dia ajak besok ada Sicksiderz. Aku macam Sicksiderz tu was very big name bagi aku, bigger than Too Fat at the time. Betul? Memang tak amongst underground rock. Okay. Aku Too Fat masa tu baru nak keluar tau. Aku minat Too Fat lah, tapi Too Fat baru tu. This is before Too Fat blew up. Sicksiderz was like the biggest name in the. Ini zaman kalau gig underground kan, yang bodoh-bodoh kan, buat kat stadium, Stadium Merdeka, Stadium Bukit Jalil. Sicksiderz was big though, like through word of mouth without releasing anything. Ni before Sicksiderz release any songs. Right. Kau tak tahu kan? Kau tak tahu. This is real though. One of the things that I do have to admit was that there was a point when the visual format that Sicksiderz adopted kan resonated with a lot of people. Pasal Orale. Yeah, because it was we pretty much followed Latino culture. Cypress Hill was big in the rock scene. Caprice and Psycho Realm. So and to a lesser extent macam Delinquent Habits Delinquent Habit was big dulu in the rock scene. Benda macam tu lah Delinquent kan. Habit awet pakai tudung, awet minah tudung pula kan tu. Anyway, what I want to know let's focus on this. What I want to know is I want to know the origin of Sicksiderz, apa kena-mengena korang dengan Nico semua, macam mana korang start. Aku nak tahu. Aku tak tahu sekarang ni. Aku tak boleh buka air. Bro. Okay, ni jap, bagi aku ni aku ni supaya aku boleh fokus. Okay. Aku nak tahu Aku nak tahu asal usul. Aku nak tahu asal usul. Sorry muka Dima panjang gila, tapi rap bahasa Melayu ni memang topik yang boleh cakap berhari-hari lah. Asal usul Sicksiderz aku tak boleh nak bagi tahu pasal aku tak ada kat situ. Tapi kau tahulah kan? Yelah, tapi aku tak boleh nak bagi tahu secara first hand. Second hand. Aku barang semua barang aku second hand. Ni setengah orang yang dah kenal aku berpuluh tahun pun tak tahu fakta ni. Tapi sebenarnya aku adalah orang terakhir yang jadi
ahli Sicksiderz. Kau anak bongsu lah. I was the last person to join, and that was only after one of the original group members dah keluar, dah tak aktif. Aku tak kenal ni. But aku rasa aku tak pernah jumpa. So dalam pemahaman aku, Sicksiderz ni ditubuhkan oleh 4 orang kawan yang memang lepak main skate. Okay. The 4 skater boys. It was Wicked Smile, Dead Soul, Sick Mice. Sebelum tu nama dia boleh sebut nama jalanan kau? Aku tak kenal semua nama hip hop ni. Okay, fine. Kau kena sebut AKA lah. Dengan black. Okay, so OP AKA Wicked Smile. Okay. Emong AKA Dead Soul. Noah AKA Sick Mice. Okay. Dengan nama Black AKA Black. Black memang Black kan? Nama dia nak buat macam mana kan? Aku rasa tak salah aku, the group was formed sometime after 96 kot, 97, 98 macam tu lah. Oh damn, 97, 90 aku sekolah. And they started performing in KL in like gigs yang mana-mana yang ada, mana-mana yang dia boleh dapat slot dia perform. Aku secara kebetulannya pada masa tu juga aku jadi roommate di UIA dengan Emong aka Dead Soul. Aku duduk sebilik dengan dia. So at one point in 1998 dia beritahu aku yang ada gig hip hop yang dia orang perform. So aku masa tu aku ada dua reaction. Satu, dekat KL ada gig hip hop ke? Satu. Dua, aku duduk sebilik dengan rap star. So aku pergilah. Legend. And aku pergi dekat Club Conley, which is now Conley lah. Dekat Jalan Conley lah, dekat dengan apa, Karya Craft. Okay. Karya Craft And across the street from Karya Craft there used to be an old colonial house that got turned into a nightclub, and show tu siang. Aku pergi seorang-seorang dengan terketak-ketak macam ni betul-betul hip hop ke, ada gangbangers ke, ada pistol-pistol ke. Kau at that point kau dah dengar hip hop lah? Aku dah lama dengar hip hop, tapi aku tak tahu yang dekat KL ni ada scene hip hop. Okay, faham. Kan. So aku pergi, aku tengoklah apa headliner untuk show tu Naughty Max. Damn. Bukan Naughty Maximus, Naughty Max yang 2 orang lah. Speed dengan Mr. Ram. Dengan Remy, dengan Mr. Ram. Oh, damn. And also performing at that show were Sicksiderz, Firstborn Troops, soon to be Tarik Crew. Two-fifths of Tarik Crew. Tarik Crew. The original MOB, bukannya Members of Blood yang ni tak ada Syahizi Sam. Yang ni dah Apek. Okay, so Apek, Sate, Albert dengan Sher. So masa tu MOB did not stand for Members of Blood. MOB stood Money for Money Over Bitches. Okay, yeah. Okay, I mean, yeah. Okay lah kan. Ada a few other acts. Mungkin aku rasa The Joint pun ada masa tu perform sekali. So yelah, that was the first hip hop gig yang aku pergi. Nak tengok Sicksiderz, pasal member aku salah seorang anggota Sicksiderz. Hari tu jugalah first time aku berkenalan dengan Upi, dengan Noah. Masa tu dia orang perform 3 orang aja, because even at that point, the first time aku tengok Sicksiderz, Black dah tak aktif. Untuk sebab-sebab tersendiri lah kan. But they were performing as a 3-man group. So aku lepak dengan dia orang. Tak ada siapa dalam Sicksiderz bawa kereta. Aku bawa kereta. Kancil. So, masa tu aku bawa kereta abang aku, Proton Suara. Oh damn, shout out. Dan big up. Antara Proton Suara dengan Daihatsu Charade. Tu kereta bapak aku. Okay.
So secara osmosis yang organik, aku jadi Rudy diorang. Aku dah jadi driver, aku dah jadi budak yang jaga air, aku dah yang pegang toiler dekat sebelah stage. Weed carrier lah. Weed carrier again, sometimes literally. Anyway. Rest in peace, ASAP Yams kan. ASAP Yams. So that was how I got into not only Sicksiderz but the entire hip hop community. That's how I started. Sicksiderz memang literally the start lah untuk kau. Oh yeah, definitely. I mean kalau tak ada Sicksiderz, kau nak bagi tahu nama kau apa ke time tu? Ya, boleh. Ada dua. I went from first Scooby, and then it was Pingaloka. Kapitan Pingaloka. Yeah, which is Mexican Spanish for crazy dick. Yeah. Apa for what? Yeah. Crazy dick. I thought it was Batang Zaka yang kurang siuman. The crazy dick. Yang paling best, nama Pingaloka tu yang bermaksud Batang Zaka yang kurang siuman masuk sampai ke The Millennial and the Stan. Aku macam tak, tapi macam mana? Dial it back. Macam mana kau masuk kira Emong aka Dead Soul? Apa nama gila babi tu? Aku tak tahu nama Emong gila babi tu. Aka Dead Soul bawa kau masuk lah kira. Kau apa? Siapa yang bagi kau watikah semua? Siapa yang kau angkat sumpah? Siapa semua? Tak adalah angkat sumpah, tapi pelawaan masuk Sicksiderz tu jadi anggota Sicksiderz tu lambat sikit lah. That was in mid 1999, so like lebih kurang setahun lebih lah aku lepak dengan diorang. Aku perform sekali dua dengan diorang as like macam budak-budak diorang. Perform satu lagu ke dua lagu ke. Lepas tu I think we were coming back, we were going back to KL dalam train from Penang. So kita orang ada show dekat Penang. Aku ikut sekali dan aku perform lah satu dua lagu. So on the way back from Penang, naik train tengah malam, aku nampak Upi Noah dengan Emong macam soset tiga orang macam ni apa lancau lah ni kan. Tiba-tiba lepas dia orang soset Upi tulis kat aku kata macam, Wan, kau nak masuk Sicksiderz tak? Dan betul aku pun jawab, aku tak masuk lagi ke? So secara rasminya aku masuk Sicksiderz sebagai seorang ahli penuh in 1999 lah. And that is why I will always have good memories hip hop wise of Penang, because that was the trip that sealed the deal lah untuk aku. Ya, kau naik train lah. Ni train yang lalu macam laut tu kan? Laut? Kau lalu macam Tasik ke laut apa? Tasik Cini. Weh, aku pernah naik train. Cantik. Senandung Malam lah. Oh, tu nama dia? Senandung Malam. So yeah, that's a bit more of a personal story than the story of Sicksiderz themselves. Tapi that's how it. Sejauh pengalaman aku, macam tu macam mana aku masuk Sicksiderz lah. And then like, okay, bila masa aku dengar rap tak ingat tu, aku terus make the connection yang diorang ni influenced by Nico. Is that true? Yeah. Although if you ask us at the time, kita macam tak adalah nampak sangat. Tapi sebab otherwise korang tak buat rap Melayu pun kan? Because the groundwork was already there. Macam nak kata, it's hard to pinpoint Nico as a direct influence when the influence was so broad tau. Okay, macam benda tu macam nak kata apa lah, bukannya macam Nico ajar gitu orang macam mana nak rap, tak. Tapi Nico bukakan gelanggang dia. Macam the whole feel was there because of Nico. So apa yang orang buat masa tu at that point tak boleh lari daripada pengaruh Nico. Faham tak?
Padahal kita orang kenal Nico. Kita orang pernah jumpa, pernah lepak dengan Nico masa tu. Tapi kita orang tak adalah rasa anggapkan Nico tu sebagai mentor ke ataupun tok guru ke tak. Dia lead by tapi example apa yang dia dah lah. buat sebelum tu jadi template lah. Sebab I think by that time dia tak aktif sangat kan. Tak sangat lah. Not in music anyway. Macam Yeah, that's interesting tu. Korang kena, bagi aku rap tak ingat tu is an important part of, sama macam kalau kau cakap lagu Too Fat Water Dilly album tu, which is quite aku suka album tu. Macam, and also at the same time aku suka Sicksiderz Rap tak ingat. Ni semua sama zaman lah bagi aku as an outsider kan. Macam aku, tapi aku ingat lah memang before Too Fat blew up, even before Poetic Emo ke after Poetic Emo Sicksiderz was quite a big name tau. Memang aku selalu dengar, aku macam benda Sicksiderz ni. And then bila keluar, I'm sure Emo had already blown up at that time. I think Emo ni zaman Emo tau. And like the other name that was big at that time was Sicksiderz in the rock scene tau. And aku macam benda Sicksiderz ni, aku tak pernah dengar lagu dia, aku tak pernah pergi gig dia. And then masa keluar album Message for the Masses, barulah dapat dengar Sicksiderz. Even Adli pernah tulis dalam artikel, he was a bit disappointed dengan Sicksiderz punya recorded stuff. Aku tak agree with. I loved it. Adli cakap Sicksiderz memang ada big it's a big name in the underground scene, and he thought like the recorded stuff was a bit disappointing. Aku ingat ni sebab aku selalu beli majalah Tone aku rasa. Ke majalah sama ada majalah kot. And aku baca lah, and aku disagree lah, sebab bagi aku rap tak ingat opened up at that time. This is weird tau, because okay, ni aku boleh cakap secara terang lah. Bukannya kita orang tak ada kawan dalam scene rock ke underground semua. Memang kita orang kenal ramai orang budak-budak kan. Tapi orang biasa lah kan, budak-budak biasa. Tapi the thing is, and ni aku cakap terang Sekejap, by the way, Adli tu maksudnya Adli Syairi Ramli. Adli Syairi lah. Okay, anyway, terus. Tapi we never felt that level of attention on us tau. Tu yang aku terkejut. Kita macam oblivious nak mampus. Tu sebab bila aku jumpa korang, macam diorang ni tahu ke diorang ni quite popular. Macam serius kita orang tak tahu. Kalau Upi ke Emong ke Noah ke tahu, diorang tak beritahu aku. Mungkin korang sebab it's word of mouth, it's not. And we never spoke about it with each other pun. There's no black and white there's no black and white, but it's word of mouth. Okay, well I mean, actually there is black and white that Adli Syairi pernah tulis about it. Like dia cakap, they had a big reputation in the underground scene. He was disappointed with the recorded stuff. I was not disappointed. I loved it. I have no idea what he would be talking about. If you were to have told me that back then, aku dah bagi tahu kau space out. Memang aku tak faham macam kau tak faham tau. Ya, memang aku rasa kita empat tak faham. In the underground scene macam way bigger than Too Fat. And then Too Fat came out. I think Too Fat blew out Plan B kot, not Water Dilly. Water Dilly keluar radio, yes, but it wasn't Plan B. Baru betul-betul they really became like superstars with Plan B, yeah, for sure. But before Too Fat, in between Too Fat and Poetic Emo, I think Sicksiderz had a word of mouth punya reputation though, which tak ada black and white. Because kalau nak kira betul-betul, during that time aku ingat the hip hop groups or the hip hop acts yang ada hype, at least within the hip hop community itself, was The Joint, because they were really hype on stage. Dia punya stage presence memang best lah. The Joint, Roughneck-nya gang, and Firstborn Troops. I mean, no disrespect to diorang, fictional, but the fact that was the only hip hop group in KL with a female member, Miss Nina, made it so that they were automatically more visible than most. You get what I mean? That was in hip hop and also in media. Memang aku kenal Firstborn Troops daripada baca surat khabar, baca majalah kan. Tapi Sicksiderz daripada dengar orang cakap, brother ni cakap, random kan yang aku tak kenal, jumpa kat gig, enjoy, and then cakap Sicksiderz. Itu pasal kita tak tahu kot, pasal kita tak dengar cakap orang. Tapi betul, serius. Also, this was zaman VL.
Yelah. Tapi Ah. we were never VL tau. I know. Nico pun tak VL kan? No one in Sicksiderz was in VL. Tak Nico pun pernah tak VL masuk kan? batu lompat. Tak apa. Nantilah kita cakap benda tu. Not sure if VL tu kalau korang nak tahu, it's like macam zaman aku dulu, zaman 2099, semua Melayu kan. Dia orang suka pakai singlet, dia ada key. Tu geng VL lah, Latino. Pakai chinos, betul pakai sandal dengan socks. That's probably why Sicksiderz pun blow up lah time tu, in word of mouth lah. So tak ada black and white. But that was always weird for me. Pasal we were never formally part of that crew, betul of that lah. organisation. Korang like macam OP macam apa ni, Latino Melayu ni kan. Bukan Latino. Dia Chicano apa lah. Bukan lah. Chicano Melayu. Rap Chicano Melayu. That was the description given to us. Yelah, sebab lagu korang tak macam tu. Lagu korang tak Chicano sangat pun. Kan? Tapi It's masa the tu name. It's the name masa lah. tu banyak tak masa tu when you had gigs, kalau ada gig K-pop, kebanyakan muzik yang dipersembahkan were covers. Okay. Do you guys do covers? And yeah, of course. We all had to do covers. Because What song? dulu nak buat beat sendiri satu susah, dan kalau ada buat beat sendiri pun kau nak burn kat mana? CD burner satu RM4,000. Mahal tu. So kalau kau guna -1 yang sedia ada lah. Kan, which is why dulu you could go to a hip hop gig and there were like seven artists on the list, right? And out of the 7 artists kan, 4 would perform Ghetto Superstar. You get what I mean? Pasal -1 tak banyak. -1 from vinyl kan zaman dulu. CD lah. CD ada kan? CD ada? Okay. Ada. Anyway, so lagu apa korang perform? Lagu apa yang korang cover? Kebanyakannya Psycho Realm. Psycho Realm ada sikit-sikit lah. Gila babi cover Psycho Realm kat Malaysia. Yeah, and we were the only ones to do that. So I guess jadi differentiating at least factor. Delinquent Habits accessible sikit. Kau Psycho Realm gila babi tu. Kita orang tak pernah perform Delinquent Habits. Delinquent Habits famous tu. After our time. Every club. Yelah. Itu sama aku kot. There was a bit after Sicksiderz. Itu dah masuk TikTok lah lagu tu. Lagu tu and their first single lah, yang Here Come the Horns tu. Oh ya. Itu paling best lah. Famous dulu. Club semua main kan. Yelah. I mean, ada karaoke. But we were doing Saku City Blocks. We were doing Killer Hill N-Words from Killer Hill N-Words. Caprice kan? Itu Assassin dengan Wu-Tang. There was Caprice featuring Wu-Tang Clan. Aku suka lagu tu. Ada You Got. Jiza dengan You Got. Jiza lah. Riza dengan You Got. Apa line dia dalam tu? Fuck. Favorite tu. Lagu tu lah yang keluar. Aki yo soy el Kapitan Pinggaloka. Kapitan Pinggaloka. Siapa yang cakap tu? Sendok? Sendok lah. Siapa lagi dengan suara macam tu? Kapitan Pinggaloka. Asing yang minum papa karao. Oye. Revolution compadre. Aku dah macam yalah. Oi, lagu tu nama ni aku nak ambil kan. Kote gila. Okay. So I mean obviously pasal kita orang buat cover-cover lagu macam tu, kita orang dapat label Chicano lah. Tapi lagu korang sendiri is more like straightforward rap kan. Just tak ada lah macam flavor Chicano sangat. It's more like dark. Okay lah, the beats are dark. But then Cypress Hill macam tu kan, dia punya we were our original songs skewed a bit more towards boom bap lah. Not so much LA but with a bit of macam adalah influence DJ Mark, so aku nampak dia macam dark sikit kan. Yeah, ada. Sebab DJ Mark was doing kind of like Wu-Tang shit but on his own lah, dia punya style kan. And if you want to, kalau kau nak tahu lagi apa sejarah dia lah, kaitan Sicksiderz dengan what would later become the Rebel Scum.
the person who within Sicksiderz was doing most of the beats was Upi, Wicked Smile. Oh. Okay, and then for Message for the Masses, the person who helped Upi finalize and work and like broaden his beats and basically helped co-produce was Kinetics. Okay. From Illustrate or aka Ilphonics. Illustrate favorite dulu. In fact, Rap Tak Ingat was 100% Kinetics. Oh damn, I didn't know That was him. Tu memang catchy gila. Beat dia. Tu memang beat dia. K memang genius tu, tapi so from banyak that beat point hilang disosak. I mean, socially we had known each other for a while. Jadi memang kita kawan lah. Aku, K, Yanto semua memang kenal. But from working together on that project, that opened the door to TRS. Ada hikmah lah Message for the Masses tu. Adalah hikmah dia. walaupun projek tu sendiri memang tentang pukang. I think that's what Adli Syairi was alluding to, was that project tu overall quality dia kurang. I mean the songs were bagi aku message is the Message for the Masses. Korang kena cari Aku punya ada member pinjam tak pulang-pulang. Ada 2 volume mungkin itu yang kita babi. Ada member aku dekat Kempas tu, dia pinjam tak pulang-pulang lagi kaset aku. Tapi tak apalah, I think the Frosty ada digitize kot. Message for the Masses is the best Malaysian hip hop compilation. I'm gonna say it right now. Aku suka, I've got all the compilations. Aku ada Trick and Tales, whatever, Fat Family. I would say Message for the Masses, walaupun quality dia dari segi sound kurang sikit, dia bunyi macam tak se-bright macam Fat Family. Yang The Basement punya compilation tu apa? Malaysian Fusion X, MFX. I would put Malaysian Message for the Masses above all that because it was important to me. Dia kenalkan aku kepada group underground yang aku dah dengar benda Sicksiderz dia letak muka lah dekat dengar lah. And then aku discovered even aku like I enjoy it. Aku suka MOB, The Joint wasn't it, Roughneck, shout out to Roughneck. The Joint tapi The Joint aku dah dengar kat radio lah, lagu Carnival tu. Memang aku suka lah. Oh right. MOB pun aku suka dalam tu. Aku tu some of our crew members tak suka. I mean, even diss them in a song. But I love, aku suka MOB. Aku suka MOB dalam better than their newer stuff. And that was the new MOB's debut, Message for the Masses. I liked it, man. And tapi favourite aku was Illustrate lah. Illustrate paling perform lah. Teh Tarik Crew was also in Illustrate and Teh Tarik Crew. Yeah. Perform gila lah dalam tu. Ultimate dalam Message for the Masses perform lah. Even though aku tahu korang tak pernah hype up the album, I think because of the quality is a bit, the overall. Well, that and we didn't know any better. We didn't know how to market things back then. And that came out in 2000. And apa dah yang kita tahu sangat masa tu. Kita main belasah ke. And then tapi it's not about the sound or whatever. It's about the spirit lah behind the songs themselves. Banyak lagu dalam tu best tu. Memang forget the sound lah whatever. And aku sebagai budak yang biasa layan lagu underground, okay apa sound ni. Tak ada masalah. I mean, tapi hip-hop sebab hip-hop zaman tu mastering semua power kan. Si Alto. I would have to say more than anything else, most of the people who were involved in Message for the Masses tu were sincere lah. Or at least they were as sincere as they could get. Ya, itulah. Tapi the soul of the music came macam, memang aku dapat feel lah. Memang it's pivotal lah untuk scene hip-hop Malaysia. Sebab all the big groups yang sekarang ni kinda still active. Macam The Joint, Roughneck still active. Sekarang mungkin dalam bentuk lain, mungkin diorang dah generasi ke-5 kan. And yelah. Teh Tarik Crew Ultimate dah jadi wakil rakyat. Dah jadi YB kan. The Rebel Scum, Mike Recker kan. Siapa tak kenal Mike Recker? Semua budak-budak baru kenal Mike Recker. Dia ajar kau macam mana nak mix and master. Bodoh. Siapa tak kenal Haki Haki tak apa, tapi Mike Recker yang budak-budak baru semua ni, semua siapa yang ajar dia orang mix and master? Siapa yang ajar dia orang buat muzik? Mike Recker lah.
Ataupun Sir. And- Dia bagi And Sir lah. Mike Recker learned a lot from kinetics. So there you go. K ya. K banyak. K actually kan. Aku banyak belajar benda tengok dia buat kerja. Macam dia edit. Even dia edit video pun aku macam. Ni aku sekarang jadi video editor. So aku tengok dia edit video. And then dia edit. Ada kena-kena dia tu. Dia K was. Aku suka tengok dia buat kerja. K is basically one of Malaysian hip hop's open secrets lah. Macam orang kenal dia, bukan orang tak kenal, tapi dia tak dapat macam mainstream recognition. There's no black and white lah untuk semua benda ni. Macam semua ni he's kind of like J Dilla if he never met Q-Tip. You get what I mean? Yeah. That's K for me. I mean, semua benda-benda ni semua black and white. I'm not digging up my own crew ke apa ke, but that's just the facts. And if you disagree, then fuck you. Yalah. Aku nak ajar semua orang lah sebab aku memang dulu aku underground collector lah. Memang aku collect barang-barang lagu-lagu lama semua aku ada and aku collect lah semua lagu-lagu. Nanti aku cek balik mesti aku ada lagu kau yang kau tak tahu kan. Aku pun ada sekarang demand macam banyak collect kat barang-barang. Itu satu benda pasal Rock Squadron yang aku rasa macam sejuk hati. Pasal dalam Rock Squadron tu ada beberapa orang yang secondary function dia sebagai scholar. Macam The Frosty, macam Demand. At one point I was kind of hoping that Alif Omar Mafiq would take up that mantle. Yalah. I was kind of hoping that he would take up that mantle, but he had other plans, kan. Why though? I'm glad that the Frosty and Demand have taken on that role. Not just within Rock Squadron, tapi kat luar pun macam budak lain pun macam refer kat dia orang dulu macam mana, dulu apa, dulu siapa. Which is good. It's good that history is being kept alive like actually that. Even Akid pun he's quite knowledgeable. Akid adik Ilsan. Yelah, tapi Akid is related to Khazanah Purba. So memang lah. He's quite macam dia banyak introduce like older stuff to the new kids kan. Shout out to Akid, shout out to Saf juga kan. And to me it's important lah, even though benda ni tak ada black and white, benda ni bukan mainstream, tapi I mean for me kalau since you mentioned Saf, for me Saf is like a bridge between old and new. As in he was there when some of the older guys were still doing it, and he's still doing it now. And so he is playing quite an important role in Malaysian hip hop right now, even though he doesn't know it. Just Snoop Dogg lah. Dia macam Snoop Dogg sikit lah. Tak juga, Snoop Dogg dah tak buat music pun. Dia jadi personality lah sekarang, tapi okay lah. Benda tu tahu je dalam hip hop, jarang lah. Betul. Yeah, I can't think of anyone though. Except for kalau Malaysia Saf kan. And Joe Flizzo lah, Joe Flizzo. Joe Flizzo is, dia pun sebenarnya Khazanah Purba juga, tapi dia Khazanah Purba yang masih hidup. Dia macam Mamra kan. Mamra aku bagi Saf Snoop Dogg, aku bagi Joe Flizzo Mamra. Tapi Mamra cool tu. Mamra cool tu. Yelah, dia cool lah. Jangan lah. He-Man, kalau kau bagi He-Man baru hina. Mamra, kalau kau bagi ni Lionel, kalau kau bagi Lionel pun hina lah. Macam Mamat tu macam slut tu. Lionel tu Lionel Richie gila. Mamat tu slut tu. Mamat tu dia pakai spenda, nampak tight tu. Okay lah, Mamra okay lah. Tapi ya, actually siapa lah Lady D cakap, kalau nak cakap pasal hip hop sejarah kan, patut panggil Wan dengan Joe Flizzo. Sebab cakap Joe pun macam ingat all dengan dia sekali ya. Dengan tak dia tahu dengan dia cakap aku ajak Wan dengan husband dia ladies. Yelah aku cakap dengan dia orang sekali kan. Masalahnya aku tak ada mic sekarang ni, aku ada 2 mic. Dia sebut nama aku. One day aku nak buat macam, sebab aku tak tahu apa-apa kan, sebab aku bukan from daerah. Aku nak tahu daripada pangkal. Dina petik nama aku pasal dia tahu aku suka berceloteh tu je. Pun. Yang dia cakap Joe Flizzo pun macam dia tahu ada history from beginning. Oh, for sure he does. Daripada he was part of that whole process dari dulu sampai sekarang. And Tufat actually, respect to Tufat sebab dia orang always involve the OGs in their
Sama macam korang jugalah kan. Sicksiderz pun ada OGs yang involved sebenarnya kan. I mean in the background. And Too Fat pun ada. From the Naughtiest Maximus era, Too Fat pun banyak involved. Too Fat involve OGs gila babi juga ah. From like Kumran to Illegal to Lady D. It was, I mean, as far as Too Fat was concerned, I think it was a two-way street. Not only were Too Fat interested in getting all these older guys in, but the older guys wanted to invest in Too Fat musically. Macam aku nampak perjalanan muzik aku dicerminkan oleh budak-budak Too Fat ni. You get what I mean tak? Macam where I have always wanted to take my production is in this direction, and these guys are doing it, so I'm going to give them my production. You get what I mean tak? It's a two-way street lah. Benda-benda macam ni macam yeah. Tak ada Too Fat memang aku tak kenal. The same thing about Sicksiderz. Sicksiderz, The Joint pun ada OGs that were behind them. Kan? I mean, you know, they are themselves OGs now, but yeah. Tapi zaman dulu diorang they had ni boleh sembang tepi lah kan, siapa OGs yang in the background. Tapi I remember Sicksiderz ada from Naughtiest Maximus yang in the background. The Joint ada, Too Fat ada. So, I mean, and kita sampai sekarang kita rasa cukup bersyukur dan berterima kasih pasal budak-budak yang lagi tua daripada kita orang sudi nak bagi tunjuk ajar, nak share resources kan. Macam like I just told you before, macam kalau kau nak burn CD dulu, you had to buy an external CD burner from HP that cost 4,000 ringgit. Sekarang ni CDR is not even a thing anymore, but back then you needed a CDR burner, CD writer to put out like minus one CDs for performances and to output your production. Kalau kau buat beats kan, you needed to like bounce it off onto a CD so that you can take it to a studio to record. Complicated. So orang yang lagi tua dari kita orang yang ada duit sikit, yang dah berjaya sikit, yang dah ada kemampuan sikit, diorang tolong kita orang lah. Diorang tolong budak underground. Walaupun diorang dah tahap studio, big studio kan. Because diorang pun dulu underground. Dulu, I'm not sure about now, but dulu there was a much more clear through line from underground to major label. Dulu kalau kau nak masuk major label, you had to start from the underground. Yeah. Sekarang, even Too Fat pun in the beginning they were just under a label that was under a big label kan, bukan they weren't under the big label directly kan. Even Too Fat masa first tu Positive Tone I mean, Positive, even I think before Positive Tone they were under another label. I can't remember what it was called, but small label kan. Strange Culture kot, SER. Oi, Strange Culture tu skinheadnya label dulu. Dia ada Strange Culture. Yeah, but because they were because dia punya A&R was Nazri kan, Nazri Project AK kan. Oh, okay. Nazri tu was I think tak salah aku lah, Nazri AK was SER punya A&R, and he was forward looking enough to try to expand the portfolio. Hip hop juga kan. Orang banyak skinhead from skinhead and punk, diorang carilah macam Strange Culture famous other like quote unquote urban acts, urban music. R&B would have been too far for them kan, so hip hop was it lah. So tak salah aku bukannya Too Fat saja, aku rasa The Joint pun at one point was working with SER. Tak salah aku lah, tak lah aku. Menarik. And that was more in line with SER punya brand lah kan. Kalau R&B, kalau terus masuk Rough Edge ke Shades ke, tak lah kot. Shades, hip hop boleh lah. Rap. Bukannya hip hop tau, rap music. Shades dah masuk movie lah. Takkan lah. Yelah, Shades went straight to they were already apa nama movie tu kan yang pelik gila movie tu? I'm Alone. I'm Alone. Tak, bukan movie yang diorang sekolah kat atas bukit tu apa lah. Shades kan? Aku tak tahu. Yang tu aku tak tahu lah. Yang aku tahu yang aku tahu dia muncul dalam I'm Alone lah. Oh tak, ni lagu dia orang. Ada satu cerita Melayu movie kan, pelik gila pasal sekolah kat atas bukit. Okay. Nanti aku cari balik cerita dia pasal betapa ke apa? Cerita dia pelik gila tu, macam fantasy.
Okay, betul dia lagu Shades. Memang pelik Ada lah. yang du. Kau boleh buat sebab kau lu bukan budak-budak. Malam kan? Budak-budak seluar apa? Malam lah. Kau bukan budak-budak. Pernah jadi budak-budak Shades. Aku pernah pakai kasut legend dulu. Pakai seluar apa nama seluar kaki tu? So GQ. GQ lah. Dan kau ada belt GQ lah dulu? Ada? Damn, Of course bro. ada. Aku tak ada, aku tak muat tu. Masa tu umur aku macam masa aku form 2 lah. Form 2, form 3 ada lah. Lepas Padahal tu aku sekolah kat JB dulu budak-budak gangster kampung pakai something. Pakai Aku belt biasanya GQ. aku duduk kampung Pandan. Sekolah aku kat kampung Pandan. Semua budak kampung. Memang GQ lah. GQ lah kan? Kalau tak GQ kena hentak kot. GQ kat depan. Style tu dulu. GQ tu gila. Rambut pakai gel. Dia Bel cream belum tu dia tak dengan pakai bel cream kan. Bel cream tak ada dah. Dia tak main tancur. lah. Tancur tak main lah masa tu. Apa? It was gel lah. Gel. Pakai gel. Oh gel lah. Gel keras kan. Rambut semua keras. Macam sel lah. Tapi budak-budak yang bojan sikit dia orang pakai krim lagi. Dia tak pakai gel. I guess. Tapi aku tak bojan lah. Yang rambut belah tengah dia orang still coat tan lah. Pakai krim ke apa. Yelah. Betul. Wan, semua kencing bau je. macam dashing. Okay. Kencing lah. Take 5 je. Kita kencing je. Aku nak tanya kau ada kenal lah macam mana lah personality Melayu atau Malaysia yang terang-terang haluan kiri? Kau lagi tahu dah akun siapa? Ada Timbalan Menteri seorang, ada Badli. Masih No, masih but seriously. Adam Adli, aku tak tahu sekarang macam mana, because aku tak ikut career dia sangat sebagai Timbalan Menteri. Aku pun tak ikut. Kan? Aku lepas habis election tu lupa semua benda. Tapi sebelum dia jadi ahli politik ni, he was quite active, and I really appreciated what he did. Sebagai seorang berhaluan kiri kan, he was very active in organising and maintaining that whole community behind street protest, bersih semua tu kan. Macam budak-budak dari uni kan, budak-budak Melayu uni lah especially. He was the torchbearer for that whole movement, and I think he did a good job. And as a politician, I don't know. Aku tak ambil pot sangat, and besides dia number 2 to Hanayo. So Hanayo is picking up most of the slack on that front. So he's still training to be a proper minister lah. But actually the ministry sebenarnya tak berapa, it's not like one of the strong profiles kan. Macam kira but youth and sports is actually quite a big portfolio. And I don't know. And depending on who you are, when you get into that ministry, the opportunity to be corrupt and shady is very high. Okay. And the one thing about belia and sukan that people usually don't address, or people usually don't discuss, is that there's a lot of corporate money going through that ministry. We're not just talking about small one-off sponsorships. We're talking about long-term commitments kan by major corporations. We're talking like oil and gas. We're talking about utilities and telcos. Kau cakap kau tak tahu apa? No lah, I'm not. Aku tak tahu banyak pasal Adam Adli. Okay. He was quite radical lah dulu kan. Was he part of? I'm not sure what now. Was he part of reformasi? He was. I think he's a bit too young for that. But dia generasi pop pelapis lah. Kalau korang tahu kita orang dua ni dulu budak-budak reformasi. He was more. I think he was more bersih than reformasi. Aku bersih aku tak, tapi reformasi aku join. Block highway. One batch down from reformasi was bersih lah. So reformasi enjoy tu. Anarchy tu, block highway. I mean enjoy in like very heavy air quotes lah. Enjoy. Aku di 4-5 kau time tu. Come on lah. Mana aku tahu apa pasal politik. Kita enjoy lah. Boleh jalan-jalan KL satu family.
Tu kau, aku kena lari, aku kena macam menyorok-nyorok keluar daripada UIA, menyorok-nyorok masuk KL, lari daripada bangunan ke bangunan, tak boleh nak tunjuk muka sangat pasal FRU bersepah. Masalahnya So, je lah panas. yang benda yang ganas-ganas tu semua jadi kat tepi-tepi. Yang main reformasi tak ada apa-apa. Memang yang the main informasi people were all like moderates. Tak ada apa-apa. Macam no, I mean, what I'm saying is aku ingat zaman tu like let's say 100,000 turun KL. Semua pergi masjid negeri. Sekali dekat news dia pergi tunjuk kat mana-mana, kat Dawangi apa. Itu pasal budak-budak tengah buat hal. Itu je. Aku rasa tu SB tu. Well, SB or macam budak-budak tiga line yang direkrut oleh SB yang direkrut lah untuk buat hal kan. But anyway, macam soalan kau, apa figura-figura ini yang haluan lukis, kiri. yang melukis tu daripada mana? Fahmi Reza. Fahmi Reza is definitely haluan kiri. I mean, I would say that he's not even leftist. He's more of an anarchist really. Tapi dia banyak sebab dia buat that documentary, apa nama dia? 10 tahun sebelum merdeka. That taught me a lot lah. Macam aku tak tahu lah. Orang kita ada left wing kan. Jangan terkejut. Fahmi Reza buat 10 tahun sebelum merdeka tu in collaboration with other people including Fahmi Fadzil who is now Menteri Komunikasi dan Digital. Maybe I'm just saying itu fakta. Itu fakta dia. That's the back kot. Nak buat benda macam ni kena ada back, kena ada back kan. Orang cakap. Tak tahu lah. I mean, I don't know what kind of financial background he's from, but but he put in the work lah juga dulu, both Fahmis. And even though now kita nampak seorang Fahmi tu lagi kiri daripada Fahmi yang lain lah. Kan? Dia ulama yang kena ban lah macam tu kan. Ulama yang selalu kena ban. I'm not sure how he himself would describe himself, tapi aku anggap Zuna tu sebagai seorang ikon haluan kiri juga. Zuna tu dulu kartunis utusan Utusan kot but he was utusan he was big though. Dia besar though nama dia, and then suddenly he's just like, this is my life now macam I'm about that life. Dia tak ada, I mean, he didn't actively choose to be that way. Tapi lepas dia dah kena petik, lepas dia dah kena target, dia lawan balik lah. Dia tak ada lah macam, sorry, I won't do it again. And which is fair. Kalau kau nak cakap pasal senyap-senyap haluan kiri kan, Lat. Is it? Lat is fucking haluan kiri sebenarnya. Subversive lah. Subversive. As in he won't like comment directly because aku rasa dia jenis yang dia tak suka buat hal lah kan. Bukan tak suka buat hal, dia tak suka menyelitkan pendapat dia secara terang-terang tau. Okay, macam ni apa yang aku nampak, apa yang kau nak fikir pasal apa yang kau nampak, dia terpulang kat korang lah. Tapi benda yang dia nampak pun kau boleh perasan lah yang dia nampak, dia tengok dunia ni dia nampak something yang orang biasa tak nampak. Melalui kanta yang paling tak pun liberal kalau bukan radikal. At least kan. Yeah. Apa ni? Yeah. Also dia jenis yang kalau dia kutuk kau baca kau tergelak macam tu. Macam he makes you laugh at yourself lah. Kau yang kena kutuk. Tak tahu lah, mungkin maybe dia pernah kena some trouble juga, tak tahu lah kan. I mean, we don't know. He came from a different, I think it's because he came from a different generation, and in order to survive financially and professionally back then, you had to be a lot more covert than you can be now. Okay, macam dia kerja dengan NST kot. And so unless you wanted to be a NST cartoonist for only 3 months, and you had to like watch what you did lah and be smarter about how you did it. Sekarang ni macam it's a bit more open. Kalau kau nak cakap macam engkau anti-ethno-nationalist ke, kalau engkau nak macam anti-PAS ke, anti-conservative, it's normal. Dulu tak boleh. Betul. So yeah, I mean I give a lot of props to Lat for that. Untuk pasal karya dia banyak membuka mata orang biasa.
sebenarnya. Biasa, betul. And I think and a lot of the people in BFM are also doing what they can. Tapi that is approaching something that I want to talk about right after this. That's more liberal lah kot kan. I don't know. Liberal and middle class. And I think that's one of the problems that we still have sampai sekarang. Yang orang-orang yang aktif dalam apa? Yalah, benda-benda kononnya haluan kiri ataupun liberal ataupun progresif ni kan, kebanyakannya adalah akademik yang datang daripada keluarga-keluarga yang senang. Which I think is crazy sebenarnya, because progressive issues, leftist issues are very much working class issues. Betul. Kan? So aku rasa macam agak pasrah perkataan dia. Pasrah kot. Yang tak ada ramai figura-figura ataupun ikon-ikon haluan kiri yang datangnya daripada orang-orang biasa. Dan bukannya maybe in PSM ada lah kot kan. Oh yeah, PSM is always the exception to the rule. Tapi we're talking not about parti politik, but about orang biasa. Personality Aktivis kan, aktivis yang bukan Maina Mahathir lah. Maina Mahathir would be your stereotypical leftist activist kan, tapi dia pun sebenarnya, because she's compromised regardless of what her opinions are, her background and her inability to directly comment on the actions of her own family members makes her a compromised activist for me lah. No disrespect to her. I think she has good. My opinion, middle class is double-edged sword lah. Macam that's bodoh gila double-edged sword. Tapi maksudnya they can be like konservatif yang paling berpengaruh ataupun liberal paling berpengaruh. There's no way they're going to mempengaruhi progressive policy, sebab if they want to, they would have done it by now. Betul tak? Yeah. So they're like either konservatif atau liberal. Dia macam strong both sides. And I have a theory as to why, not just on haluan kiri tapi haluan kanan pun. Pasal apa influencer yang paling besar, yang paling dikenali, semuanya datang daripada orang senang. Pasal kat Malaysia ni, budaya kita tetap patronage. Dia tetap bayar ufti, tetap junjung restu benda tu. Okay. Kan? Macam so apa-apa hal pun nak tak nak, orang yang paling menyelah dari mana-mana haluan pun semuanya datang dari duit. Pasal orang yang, kalau kau kat Malaysia ni, terutamanya untuk komuniti Melayu lah, kalau kau nak berpengaruh, kau kena ada budak-budak, dan untuk ada budak-budak kau kena ada duit. Would you say that now benda tu dah berubah? Sebab not enough. It has changed. It is changing. Generasi baru banyak yang from zero, macam Hairul Aming, tapi dia orang tak ada ni they don't talk politik lah, survival kan. Sebab biasanya kalau aku bukan working class, tapi aku assume working class survival is always number one lah. So even diorang dah sampai tahap diorang dah naik kan, diorang kena jaga that survival part. Tapi I've seen some personalities yang berani juga lah, macam siapa nama Mamat tu Daddyhood Kau kenal Daddyhood tak? I'm not sure about his background, but I think he's from working class background. And in the night, he became entrepreneur in the gaming industry lah. And then now dia agak naik. Dia kind of like masa before PH naik jadi government, he was like clearly PH, sokong PH. Dia dah lah orang Johor tu. So macam I don't know. Lagi seorang macam Hasbi. Kau kenal Hasbi Mas Putra? Aku tak kenal. Hasbi has always been like, dia kalau nak cakap pasal labor rights, union rights, and especially OKU rights, because he is OKU. Okay. He's not even like haluan kiri. Dia radical. Dia macam kan,
dia revolutionary lah. Kalau dia budak-budak, dia dah lama bakar balik polis lah. Please don't take that literally. But tapi betul lah sebenarnya memang penting untuk working class lah this movement. So tanggungjawab pasal maybe sebab you know what, working class, maybe like middle class ada responsibility untuk sokong. What do you think? Sokong je, tapi yang aku nampak kan, unfortunately lah, pasal manusia ada ego dan manusia senang dikorapkan. Figura-figura middle class. I think you're talking about upper middle class, right? Not upper even middle class lah. Yeah. Yang figura-figura upper middle class ni, nak tak nak, dia orang bukannya nak menyokong, dia orang nak meneraju, dia nak jadi movement leaders, which is not what you should be doing. Pasal benda ni tempias je kat kau sebenarnya, yang betul-betul kena effect, kena apa, yang betul-betul terkesan dengan kekurangannya polisi haluan kiri ni bukan kau, kan? Orang yang lebih susah daripada kau sebenarnya. Betul. Takkan faham, takkan dapat faham kan. Kalau kau tengok dulu sebelum UMNO, UMNO pun lah sebenarnya, tapi sebelum UMNO macam apa, Awam, API, KMM tu semua orang biasa je lah, bukannya tak nak kata fakir miskin, tak, tapi orang biasa, orang biasa kan, pegawai daerah. Would you say this is betul. Would you say this is success parti-parti yang memerintah, dia dah successfully, whoever it is lah, successfully benam this idea, this api daripada working class ni. Of course. I mean that is diorang berjaya buat orang rasa macam diorang hero working class, padahal diorang bukan. And aku nak kata, aku nak kena kata jugalah benda tu. Aku rasa proses tu lagi senang untuk diperjalankan dekat Malaysia, pasal kita dah ada budaya dan sejarah mengagung-agungkan, sorry to say, orang yang berpangkat tinggi secara sosial tau. I mean pangkat sosial yang tinggi. Okay, macam orang kaya, orang dari keluarga tertentu, secara automatiknya kalau dia orang aktif dalam apa-apa bidang pun, dia orang akan jadi orang yang paling terselah dalam bidang tu. Even if bidang tu tak ada kena-mengena dengan dia orang. Dan even if they are not the best people in that bidang, pun akan terselah juga, pasal dia orang anak-anak lord, anak-anak orang kaya. Kita sebagai orang-orang biasa, bukan kita dan orang-orang bawah kita pun, secara automatik akan tengok macam, oh ni lah dia. Dia orang tak tahu yang sebenarnya dia orang boleh jadi that person. Exactly. Dia orang yang sepatutnya jadi that person lah. Yeah, aku rasa that's how it's supposed to be lah. Macam aku kind of, I would say middle class. Kerja aku sokong je lah, kan. I wouldn't even know what to fight for in the first place. Kerja aku sokong je lah, kan. Kau tengok macam mana kita dipersekolahkan stereotypical hero Melayu kan, hang tuah dan hang-hang lain kan, hang jebat, hang lekiu, hang lekeh, hang kasturi, hang pi mana kan. Diorang naik status jadi hero pun pasal diorang dapat cosign. Kau faham tak? Kabel lah. Dia macam pasal kabel, pasal apa, Datuk Temenggung, Datuk Bendahara, apa, ambilkan diorang jadi anak angkat ke apa ke, baru diorang diperkatakan sebagai hero Melayu. Sebelum tu diorang macam budak-budak yang pandai silat lah. So kau cuba bayangkan budaya kita ni macam mana. Kita dah diajar dari kecil kan. Kau macam mana bakat pun, macam mana kebolehan kau pun, kalau orang besar tak kutip kau takkan ke mana. Bangsawan. Kan, mentaliti kita bagi muka dekat kelas bangsawan ni tetap ada sampai sekarang. Dan what about yang dalam buku sejarah semua macam Tok Janggut, Datuk Bahaman? Nama dia orang pun apa? Tok Janggut, Datuk Bahaman. Siapa yang bagi gelaran Datuk kepada Datuk Bahaman?
Kan? Cosign lah. Ada tak orang yang dalam sejarah yang betul-betul, yelah, bagi aku yang open my eyes is that documentary lah. Yang apa, yang si siapa tu buat? Fahmi Reza dengan Fahmi Fazil. Macam aku pun I always thought like kalau kau nak jadi ketua something, kau kena anak pembesar apa. Macam kan. And I didn't know that I didn't know that orang-orang biasa had like a left wing movement semua kan. Aku tahu until that. That's why bila kita tengok contoh dokumentari tu, maybe kerja apa middle class ni sokong je lah. Bagilah duit biar. Tak, kalau dia orang tak kisahlah pasal sebenarnya orang yang akan rugi dari jangka masa pendek daripada polisi haluan kiri ini adalah orang middle class. Upper middle class lah especially. Pasal let's be real, in a capitalist society, and Malaysia is a capitalist society, kalau ada polisi progresif pun, orang yang at the very top, yang upper class takkan affected langsung. Selalu yang kena middle class, lower class. Pasal middle class yang nak kena kurangkan middle class yang kena bayar. Yang kena kurangkan entitlement orang untuk share dengan lower class. Dan upper class akan pegang je. Dia akan pegang. Idea memang yelah, memang kalau idealistically memang yang atas kena and yang lain semua benefit lah, tapi realitinya memang middle class akan kena. Yeah, but the thing about lower class akan dapat kerak-kerak lah. Macam middle class ada apa pun. Yeah, there's a term for that. It's called trickle-down economics. Dapat kerak je. And I mean, Ronald Reagan introduced that to the popular lexicon. Trickle-down economics. Macam orang atas-atas akan bayar cukai sikit, tapi duit tu akan turun. Paling kuat pun orang miskin akan dapat hamper lah sekali setahun daripada kementerian mana-mana. Dapat kerak. Dapat kerak lah, tu memang kerak lah. Tu lah, charity tak patut exist. Charity tu patut wajib. No, I mean, charity should be a completely optional thing in society. Optional. Your system should take care of you kan. The system, I mean, people should be taken care of regardless of whether they are private, regardless of whether there are private charities working. Tapi aku cakap kau lah, memang power lah. Maybe we call it right wing kat Malaysia, that diorang dapat benamkan habis lah all the working class movement, the unions. I need union man. In my profession tak ada union. Macam like memang kena bully habis lah. Tak, we have been conditioned to think that labor unions are a thing only poor people worry about. Everyone working tu. Macam kalau kau penuris getah ke, ataupun tak kalau kau pesuruh mandi ke, ataupun kalau kau kutip sampah ke, yang tu kau kena fikir nak masuk union ke tak. Kalau kau kerja dekat ad agency ke, kalau kau kerja jadi media ke, kalau kau kerja jadi lawyer, tak payah risaulah pasal union ni semua. Memang tak. Because that is the furthest thing from the truth. Kalau kau tengok apa jadi kat US sekarang, dekat Europe, writers, kau dah tahu dah sebenarnya apa keadaannya yang sebenar. And everyone needs a union because 10 people asking for one thing is better than one person asking for one thing. Betul lah. That is what we mean by collective bargaining, because more people can bargain for more than one person. Okay, but okay, ni menyimpang sikit. Berbalik kepada figura-figura haluan kiri yang patut dipertengahkan dan diberi recognition lah. Aku rasa ni mungkin terlambat, tapi Aunty Munira daripada Pertiwi Soup Kitchen, dia baru-baru ni meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk aku, dia adalah salah seorang aktivis haluan kiri yang pure. As in, bukannya dia buat bukannya pasal dia politik, dia berfikiran politik. Dia buat bukannya pasal dia nak ketengahkan diri dia, tapi pasal dia nampak orang dekat KL ni tak cukup makan dan dia rasa dia boleh buat sesuatu untuk membantu. For me, that is like haluan kiri as fuck lah.
Kan? And okay, I mean, she might have come from an easier background than most people, but I can't fault her for doing what she did. Kan? Pasal dia, aku rasa benda yang dia buat tu cukup ikhlas. Dan dia dia inspire orang lain pun untuk jadi, kalau tak banyak, sikit pun lah, lebih ikhlas dalam kehidupan. And I think that's a good thing. And I really think that we lost someone very, very important and very, very very, very influential lah in KL, especially bila dia meninggal. And because aku pernah volunteer dekat PTV Soup Kitchen, and they do good work, and they never turned anyone away. Tak kisahlah kau siapa pun, kan? Kau pakai baju yang kalau orang lain fikir macam ni macam tak homeless je, they don't give a fuck. If you're there, they give you food. You want food? Okay, take food. Makan lah. Kan? And aku rasa macam benda tu best gila. Apa yang dia start akan bagus gila babi. Dan yelah, I mean, kita rugi lah. Kita rugi pasal dia dah tak ada. Kan? Tuhan lagi sayang dia, betul, tapi yelah, kita dalam keadaan kerugian lah dengan ketiadaan dia. And you want to talk about haluan kiri, that's haluan kiri. Ada ramai lah, tapi itulah, aku pun sendiri tak kenal. Tapi bagus lah kalau orang buat macam dokumentari semua, tapi tak banyak sebenarnya. Ya, you might get banned, you might get, itulah satu hal lah kan, susah. And because of our social conditioning, and because we are taught to like be selfish sebenarnya, a lot of people who I would consider left wing or leftist dekat Malaysia ni, dekat KL lah, dia orang jaga hal diri sendiri je. Dan aku tak boleh salahkan dia orang, tapi at the same time aku rasa macam sayang lah, pasal if you were to put yourself out there a bit more, you can help other people, not just yourself. And I know a lot of individualistic left wingers, which is kind of a paradox for me personally. Tapi aku faham lah, dan aku terima lah seadanya. Kalau kau nak hidup engkau lebih berhaluan kiri, dan kau nak make sure yang hidup engkau je yang haluan kiri, orang lain nak buat apa dia orang buat, it's fine. Tapi macam sayang lah. Because haluan kiri ni is more of a communal thing. Bukan communist communal. Jadi benda ni movement yang lebih berfungsi dan lebih efektif kalau dipekerjakan beramai-ramai. And ini adalah semangat gotong royong sebenarnya. Kau perasan tak kita dah tak cakap pasal semangat gotong royong. Pasal gotong royong tu is quite leftist. Aku dengar gotong royong terus space out. Terus macam, alamak, macam mana nak escape? No, but seriously, I mean, I think one of the reasons why we don't, I mean, the government or whatever kan doesn't really talk about gotong royong anymore, is because it engenders specifically very socialist leanings in people. Pasal if we can all get together and take care of ourselves, like pandai dia orang benam the movement lah. Exactly. Tapi aku pun tak tahu apa-apa pasal this movement until I saw a documentary that some sini lah, kalau kita orang-orang sekampung, orang-orang setaman perumahan kan, boleh jaga diri sendiri, boleh buat benda-benda yang elok untuk diri kita sendiri, dan kita punya social dependency on menteri besar, on MPAJ, MPPJ, on kerajaan pusat kan, kita kurang respect lah. Macam aku boleh buat benda ni sendiri, kau tak boleh buat. Apa kerja kau sebenarnya kan? Exactly, itu yang benda yang diorang tak nak dengar. Okay, before kita masuk topik yang boleh masuk penjara je, kita tukar topik dulu. Last topic lah, okay? Last topic. Ni kau cakap macam penjara tak ada wifi je. Tak ada wifi. Tu Najib. Kalau nama kau Najib ada lah wifi. Oh, okay. Dia bukan semua orang. Okay, ingatkan semua orang ada wifi. Kau tak siapa-siapa kau nak minta wifi. Aku nak tanya macam, aku tengok kau kan. Aku dulu masa kau tukar nama kan,
Jadi was manifest kan. Apa nama? Oh okay. Aku tak kenal siapa Mamat ni Mak Saleh ke orang Cina ke apa ni. Pasal kau tengok aku post dekat forum je. Then, like kau punya English was like very good kan. Macam at least tengok Mamat ni. Kan? Tu aku tak tahu. Macam polis. Sebab kita orang ni grow up and in like memang aku grow up kat daripada semua like taman-taman yang Melayu lah kan. Tapi English agak okay lah. Tapi kau aku rasa kau English lagi power daripada aku lah. Memang aku punya taman lagi Melayu daripada taman kau, okay? Aku selalu tanya kau apa no kau Pandan lagi Melayu daripada Keramat. Keramat Jawa. Kamu Pandan? Kamu Pandan lagi ghetto kot. Ghetto tak semesti lagi Melayu. In this part of town, yes, it does mean lagi Melayu, lagi Indo. Aku bukan, Melayu, bukan Indo Jawa, aku kira Indo. Melayu middle class lah. Macam aku pernah duduk Ampangan, middle class to lower class lah. Okay, untuk pengetahuan audience sekarang kan, aku pun tak nak claim yang aku ni orang susah. Aku bukan orang susah. Sama okay. Lah. Memang bukan orang susah. Parents aku memang working class. Tapi by the time they had me, keluarga aku dah kira lower middle class lah. What I'm trying to say it's not Melayu ghetto. Aku duduk kawasan Melayu macam Melayu is middle class but it's Melayu tu. Tak ada Cina. Aku tak pernah jumpa Uda kat JB. Uda JB. Oh, okay, Uda okay, is so Melayu that some parents tak nak hantar, tak nak duduk Uda sebab dia takut anak dia rosak. Padahal Uda baik. Macam sebab dia perception is Melayu is rosak. Dia orang rela pergi duduk jauh taman lain kan. Tak nak. Bukan rosak lah. Macam Melayu is corrupt sebenarnya. I'm not talking about like kita ni budak flat ke apa. Tapi kita memang duduk area Melayu. Lagi-lagi Mamat ni. Tapi kau lagi power English pada aku lah. So I'm just trying to like, sebab kadang-kadang ada orang tanya aku macam mana nak power English kan. And tu aku nak tanya Wan sebab kau duduk area Pandan. Ada aku macam Mamat ni macam mana dia boleh power English. At least aku lahir kat, parents aku pernah belajar kat UK. Aku pun lahir kat UK. Ada sikit bau-bau Mak Saleh kan. Macam kau pernah keluar Malaysia? Tak. Singapore dah kau dah. Hidup di luar Malaysia. Kau pernah keluar Asia Tenggara tak? Kau pernah lah tapi ada kerja kan? Pernah lah tapi itu untuk trip je lah. Bukannya aku bermastautin kau tak duduk tempat lain. Aku tak pernah bermastautin di luar Kuala Lumpur. Aku ada bau-bau masalah sikit lah. Macam kau macam mana kau boleh aku nak tahu sekarang ni sebagai seorang kawan. Macam mana kau power English? Bapa aku belajar sampai darjah 6. Mak aku belajar sampai darjah 5. They were both born in the 1930s. Okay? Bapa aku sebelum dia kerja private sector, dia sarjan dalam military angkatan tentera. Military. Mak aku seumur hidup, and I really do mean seumur hidup because she got married at when she was 17, 16. Suri rumah. Okay? Bukan nak kata apa tapi dalam bab mak aku especially, it's a miracle that she knows how to read. You get what I mean? Faham. Dia macam diorang kira generasi aku punya Wan kot, opah aku. Dia memang generasi that generation lah. Right. So by the time they had me, and they were quite old lah when they had me, and my parents were in their 40s when I was born. Masa tu dia orang dah naik sikit jadi lower middle class lah. And but still kau tak live you live in a very Malay neighborhood kan? Bukannya kau dah keluar daripada your neighborhood? Malay-ish. Pasal kamu Pandan masa tu was very Malay, yes, but it was also mixed race. Especially when I was working, Indonesian satu, but then there was also a fairly large non-Malay community, like non-Malay Malaysian community. There were a lot of Chinese people. There were a few Indian people as well.
So Cina pun tak pandai English. Dia orang sama je macam kita. Dia orang lagi suka cakap Melayu daripada cakap English kan. Betul tak? Betul. Kalau Cina kampung padan, kau cakap English dia marah. Tapi lagi tu. And sekarang ni kalau aku cakap benda tu tak mengejutkan lah. Tapi back then in the early 80s kan, walaupun kampung pandan tu nama kampung pandan, it was quite metropolitan. Pasal benda tu, kampung pandan tu even back then boleh dikira dekat dengan pusat bandar. That's not why English got power. That's not why. No lah, it's not. I'm just saying that apa kampung pandan tu sebenarnya dalam pengalaman aku lah, bukannya macam tepu Melayu. Tapi Melayu dia memang dominant lah. Memang dominant kan. Pasal dalam KL ni you would consider that a Malay enclave lah. Kan. Nah, sebab tak setepu Kampung Baru lah, dan tak setepu Gombak lagi Melayu. Dia Kampung Pandan. Gombak sebab dia jauh kan. Dia macam kat ujung. So dia memang tu lagi kampung dia Kampung Pandan sebenarnya. Tu lagi. Tapi okay, anyway. Okay, teruskan persoalan kau. Aku tak tahu macam mana English kau power tu je. Aku tak tahu. Aku sebenarnya tak tahu. Pasal aku tahu kenapa. Aku nak tanya kau. Aku tahu kenapa English aku power. Aku tanya kau. Okay. Mungkin. Aku tak tahu. Serius. Kau tak tahu kenapa? Aku tak banyak fikir. Sebab aku ingat English kau lagi power pada aku kan. Aku selalu tanya kau, ni grammar betul tak? Ni grammar betul tak? Padahal patut kau yang tanya aku. Aku lahir kat UK kot. Dan jawapan aku selalunya salah. Kan? Tak. Grammar kau power. Kau tak tahu kenapa kau power English? Okay. Tak, aku ni mutant sebenarnya. Tak ada. Macam ni. Salah satu sebabnya, adik-adik aku, kakak-kakak dengan abang-abang aku, jauh lagi tua dari aku. Okay. So when I was growing up, umur aku 2-3 tahun, abang-abang dan kakak aku semua dah kerja ataupun dalam college. And it was at that time when I was like 2 or 3 years old, my siblings were at that point in their lives when they had other things going on, but not too many things that they didn't have any free time. You get what I mean? And it only takes, aku ada 7 orang adik-beradik selain daripada aku, yang lagi tua daripada aku tau. So out of those 7, it only takes 1 or 2 who would take the time to like duduk dengan aku. Okay. Ajar aku ABC, ajar aku baca buku, kan? For that thing to stick and it stuck. Because I had 2, one brother and one sister in particular, yang betul-betul macam focused on giving me some sort of basic education masa aku kecil. Okay, so by the time aku masuk tadika, bukan tadika, nursery, untuk budak-budak 3 tahun kan, budak-budak lain untuk belajar ABC, aku dah boleh baca. And rata-ratanya masa zaman tu lah, especially bahan bacaan untuk budak-budak kecil tak banyak dalam BM. You get what I mean? So if you wanted to learn to read, then almost by default you had to learn to read English. Kau faham tak? So aku boleh baca English sebelum aku boleh baca BM. Damn. Pasal abang dan kakak aku nak bertekad nak ajar aku macam mana nak baca. And the only reading materials that they could share with someone who was my age were in English lah. Macam benda-benda macam Dr. Seuss, macam nursery rhymes, apa benda tu semua kan. Bahan bacaan dalam BM ada tapi tak banyak. Dan banyak yang tak sesuai untuk budak-budak kecil macam aku. So you would say, adik-beradik kau lah yang kind of help jugalah kan? Yeah, that's one thing. And then the thing about having siblings who are much older than you, and at least 1 or 2 of them being people who like to read, was that you would have access to books for free. Yeah. And itu satu, betul. Pasal aku sebenarnya functionally I was an only child. Faham tak? Faham. Because I was the only child in the house. Everyone else was an adult. Kau tercicir kan? Tercicir sikit lah. So kalau dah jadi macam
latchkey kid, macam budak kecil yang tak ada teman. Dan rumah aku tak ada jiran. Aku duduk kat rumah berlaman, landed, like estate, a true estate tu bukan estate, tapi ni rumah kau lama ke rumah baru? Rumah lama, rumah asal aku lah dekat Kampung Pandan ni. Dia sebenarnya bawah naungan RSGC, Royal Selangor Golf Club, sebab aku kerja kat Golf Club. Okay, faham. So dia bagi rumah staff, dan rumah tu ada taman besar dan tak ada jiran. So aku tak ada kawan lah. So memandangkan aku tak ada kawan, abang aku macam okay lah, dia ni macam kalau aku tak tolong dia ni, dia macam sanggap kan. So dia simpan duit, dia beli VCR. Okay. Untuk zaman tu VCR tu kira it was a big deal lah. If you had a VCR at home kan, that meant you it was like having the internet in 1995. Betul. Aku dulu tak ada VCR. Kan, macam hidup kau memang boom. Memang kan? Kalau member kau ada VCR kan, pagi-pagi kau bangun kau pergi rumah dia. Hari Ahad kau pergi rumah dia. Macam tu lah. So dia beli VCR and he started buying videotapes for me to watch. And again, at that time kan, ada lah macam cerita-cerita Piramli tu, dia boleh lah record dekat TV, pasal dekat ATM lah, dulu TV3 tak ada lagi. ATM dulu selalu lah tunjuk cerita pendekar Pendekar Bujang Lapuk. Macam Bujang Lapuk, pendekar Bujang Lapuk kan. Alibaba Bujang Lapuk, Bujang Lapuk lah kan. Boleh lah record, tapi kalau nak beli tape untuk consumption orang-orang semuda aku masa tu, kau kena beli kartun Disney lah. Okay. Ya, zaman kita kartun Disney. Snow White, Dumbo, Sleeping Beauty, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast tak keluar lagi masa tu, babe. Zaman aku Beauty and the Beast. Tu zaman aku tak ada lagi. Yang lama-lama yang macam Robin Hood, yang Jungle Book. Jungle Book school gila. And then okay. Entertainment betul. And the most influential form of media that got me into English and wanting to understand and master English was Star Wars. Okay. Because when I was 3, abang aku entah kenapa otak dia dah rosak kot. Dia bawa aku pergi tengok wayang Empire Strikes Back. When you were 3? Damn. When I was 3 and he was like, aku rasa dia macam sembahyang hajat, doa 2-3 hari berturut-turut, tolonglah jangan budak ni. Mak bapak aku bagi pula. Mak aku tak kisah. Dia tak tahu apa yang abang kau sulung ke apa? Abang kau sulung? Otai rap lah. Otai rap legend. And so dia lah yang bawa aku pergi tengok Star Wars. Betul, dia ingatkan aku jangan menangis, jangan bising, jangan kecoh ni. Umur 3. Dalam wayang orang kena diam-diam, duduk diam-diam tau. Okay kan. So aku tengok, dan lepas aku keluar benda tu, aku dah cry lah. Obviously lah. Okay, faham. And you make a 3-year-old boy sit down in a cinema, tengok Star Wars. Yeah, I mean, benda tu that was a huge fucking investment on my brother's part lah. Yelah. So, lepas tu aku dah bukannya setakat aku hidup kau berubah. Just like oh yeah, obviously. That's when you take an alternate path. Yeah, I mean, in the choose your own adventure book of my life, that was the pivotal moment lah. Pasal sebelum tu adik-beradik aku nak ajar aku macam mana nak baca. Lepas aku keluar tengok cerita tu, aku nak diajar. Aku minta diajar. Tapi betul-betul sebab zaman aku dulu ada member aku ni English hauk. Tapi sebab dia everyday dia dengar lagu English, dia tengok movie English, lama-lama English dia boleh challenge aku. Aku everywhere I go, aku paling power English lah. Sebab sekolah aku semua sekolah Melayu. Tapi dia boleh challenge aku. Aku macam, wish, dah. Tapi aku nak bagi tahu, tapi apa aku cakap betul. Sebab memang aku nampak dalam member aku yang daripada tak power English. And aku akan beritahu kenapa aku power English, sebab aku rasa berguna juga lah. And apa Wan cakap tu berguna juga also sebab
budak kecil ni, it takes a village lah kan, untuk membesarkan, bukan setakat mak bapak kau aja. Orang sekeliling kau pun ada bertanggungjawab untuk ajar kau kan. Dan kalau orang tanya power English, aku akan bagi tu teknik lah. Sebab dulu parents aku memang sengaja buat certain thing supaya kita orang English kita orang okay. Contoh Dan okay, good. apa kau cakap tadi? Apa kau nak cakap? Ya, contohnya. Dia orang sengaja langgan surat khabar English. Hari Ahad baru dia orang bagi Mingguan Malaysia yang ada, kau tahu Has tak? Has. The apa? Oh, yang gosip hari Ahad je baca rehat, dapat baca Melayu. Rest of the days surat khabar English. Macam dia sengaja buat macam tu. Macam secara tak langsung. And also my parents, seorang cakap Melayu with me, seorang cakap English with me. So I'll be good at both. Right. Apa lagi teknik. Itu lah memang like a conscious effort. That's why aku pandai English. Bukan sebab aku lahir kat UK ke apa. Because memang when it comes to, like you said, it takes a village kan. So salah satu isi penting yang kalau korang tengah nak cari tips macam mana nak belajar English ataupun apa-apa benda lain lah, ataupun korang nak ajar anak-anak korang macam mana nak jadi cakap dalam mana-mana satu bidang kan. It's not just to teach the kid, but to make the kid want to be taught. Sebab tu entertainment tu penting. Macam lagu, kau janganlah block anak kau daripada nak dengar lagu English ke apa ke. Kan? Kau jangan bukan je pasal lagu tu dalam English lah. Mungkin pasal kau tak suka pasal lagu tu lagu rock ataupun lagu hip hop gangster rap kan. itu barat. It doesn't matter tu. Fuck that. It doesn't matter tu. It just needs to be catchy. Aku tengok dengan mata aku sendiri, member aku ni yang English dia hauk gila. Dia challenge aku tau. Dia macam tiba-tiba dia punya English punya makar dia nak dekat dengan aku tau. So, just because this guy suka dengar lagu English, and dia akan tanya aku, ada lagu English yang best. And then lagi satu kan, aku pernah tengok member aku, lagi satu teknik kan, kerja call center. Okay, faham. Aku ada, memang dalam call center tu pun masa aku kerja tu, aku paling power English. Tapi aku tengok seorang mamat ni Melayu habis. Melayu habis. Pasal ada training kan. Dia cakap kat kita orang tau. Aku dulu satu patah aku tak tahu. Sejak aku kerja sini 2 bulan aku dah boleh cakap sikit. Lepas tu dia belanja kita orang makan tau. Dia happy gila dia belanja kita orang makan. Sebab kadang-kadang ada macam aku faham I've heard stories like that before. Macam budak-budak dia kerja call center, kau kena everyday kau kena cakap. Everyday kau kena cakap. I mean, some of the best marketing department people I know started in call centers. That should tell you something. I mean, I'm talking about like high-ranking executives in ad agencies, marketing firms kan. Diorang start kerja dekat call center, and they learn so much from that experience. Walaupun kerja tu kerja cikai dan gaji tak tinggi kan. But sebab aku faham some of y'all memang tak bernasib baik, and mungkin early on tak dapat education English, and korang dah tua, and then English korang tak berapa bagus kan. Tapi macam kau tengok macam Wan just because minat dekat that thing kan, kau boleh macam apa, absorb the language semua kan, just because kau minat. And bukannya macam abang sulung kau otai rap, bukannya dia nak ajar kau English, dia just nak bawa kau pergi tengok Star Wars kan. Macam and look, I mean, bukannya nak merendahkan status adik-adik aku ke apa, tapi I mean, okay, this is okay lah. My English is way better than any of my siblings. Let's just put it that way. Pasal macam aku cakap tadi, ajar tu benda, tapi nak buatkan budak tu nak belajar. It's important. Pasal aku dah nak belajar tau, dan aku dah tak rasa benda tu macam kerja dah. Macam beban It became a thing. Korang kena nak power English, kena minat. Kena minat lah. Kena ada minat. Kena minat lah. Bukannya aku mula-mula start minat Star Wars, minat kartun, minat Disney apa segala benda kan. Tapi after a while aku perasan, aku sedar yang benda yang aku minat sebenarnya adalah bahasa tu sendiri. And this leads me to my next point, and aku rasa mungkin akan push back gila babi lah pasal benda ni. Tapi
media consumption is fine. Like watching TV, tengok movies, tengok kartun, it's fine. Tapi yang betul-betul untuk aku kan, yang betul-betul sematkan pemahaman dan penggunaan English adalah membaca. Nah, aku tak pushback sebab aku dulu suka pergi library. I just changed like sometime. I don't know what happened. Aku suka gila buku dulu masa aku kecil. Betul. Sama. Like member aku semua nak main video game, aku excited nak pergi library. Okay, and okay, ni memang this is a very personal thing for me lah. Aku tak tahu lah macam orang lain boleh dapat tip ke apa ke, tapi aku saja nak share pengalaman lah kan. Aku anak ke-8 daripada 8 orang adik-beradik. Okay. Nombor 1 sampai nombor 7 masa aku beranak semua dah young adults paling tak pun. Aku seorang je budak kecil. Yang lain semua dah adult tau. So that puts some sort of social pressure, peer pressure on me to want to communicate with them on their terms. And I felt that pressure to like be on par with my siblings when it comes to like cakap pasal apa-apa lah. Kan? Padahal kau budak kecil. That plus my naturalized comfort with English and English reading materials and English media. Aku macam nak kata aku dah ada macam keperluan tau. It wasn't even kehendak, it was keperluan to not only have an opinion but to articulate that opinion, because I thought that was what separated me from my siblings. The biggest thing separating me from my siblings for me at that point was they could like talk about ideas and not just things and events. And for me that was my goal. Aku rasa kalau for me to finally be like part of that club, aku nak kena ada pendapat dan aku kena ada kebolehan untuk menyuarakan pendapat tersebut. Betul. And for me, yalah, English was my conduit for that lah. That's a good point. Sebab kau kena buat kawan lah. Sebab aku pandai English only written. It was until I moved to, it's actually masa aku join hip hop baru aku macam ada pressure to talk in English. Aku tak reti cakap English, but my written English power gila lah. So bila kau ada kawan, I'm gonna be honest, before hip hop I didn't have any Chinese Indian friends. I'll be honest, I didn't have any English speaking friends. And then bila aku join hip hop, memang aku develop lah that English speaking part of me. And also nak rap lah kan, kita nak rap. So I think that's a good point lah. Macam kau nak minta beat dari Jason kan. Jason cakap Penang, bukan cakap English. Lagi lah aku tak faham. The thing is, betul lah, jangan rasa macam sombong ke apa dengan budak-budak yang pandai English ke apa ke. Just try be friends lah. And korang mesti rasa pelik kenapa aku nak cakap pasal, sebab memang ada some people yang tanya aku macam mana nak power English. And bukan, memang zaman sekarang ada YouTube semua, and ramai orang yang power English kan, budak-budak muda. Tapi tak semua bernasib baik. Ada yang memang tak expose to that whole thing. And I mean, secara purata aku rasa lagi ramai budak-budak Melayu sekarang selesa, kalau bukan power lagi pun dalam English, diorang selesa dalam environment yang ada English. More so than before lah. Tapi still ada yang tercicir and diorang kena, and kau kena buang macam rasa, aku tahu orang kita ni, kita macam rasa poyo nak cakap English kan. Kau kena buang benda tu, sebab lagi banyak bahasa kau master, otak kau lagi berkembang. Dia macam main skateboard lah. Okay, kalau kau tak terror main skateboard, ni budak Sicksiderz. Satu-satunya cara kau nak terror main skateboard adalah untuk main skateboard, berkawan dengan skaters dan berkawan dengan skaters. Kau tak boleh rasa skating tu poyo. Okay? Kau tak boleh rasa skating tu poyo. Kau kena ni lah. No, more to the point, kau tak boleh rasa orang yang tak terror dalam skating tu poyo. Pasal itu adalah engkau. Sebab kau dia nak kena belajar dulu. Aku dah tengok dulu. Tak apa, jangan takut dengan poyo. Betul, aku dah tengok dengan poyo tu si.
Aku dah tengok dengan mata kepala aku sendiri, orang yang dulu berterabur English tiba-tiba sebab aku dah tengok orang yang tak power rap tapi dia kena kutuk pun dia still dia buat. I'm a name that guy, it's Jin Hackman. Tak, Jin dulu dia tak adalah power sangat. Tapi orang selalu kutuk dia macam dia tak fikir tau. Dia still buat. Dia teruskan. Dia bukan berdendam, dia geram. And then he kept on doing it sampai power gila, boleh buat punchline power gila yang kau pun tak boleh fikir. Sampai dia jadi ikon. Minta maaf lah, terpaksa petik sampai jadi ikon pemotoran. Aku pemotoran. That's what I was saying aku pun dulu ada that toxic side yang macam poyo gila cakap English kan. Nah man, I mean aku kena masa kat sekolah rendah especially kan. Memang aku kena bully pasal tu. Kena hide. Pasal aku budak Melayu yang sawo matang. Dah lah sawo matang. Betul, orang tahu yang aku ni bukannya anak orang kaya tau. Betul, aku boleh cakap English. Memang kena. Memang lauk babe. That's why aku tak cakap English. Apa masalah kau ni sebenarnya? That was the attitude that I got every day. Macam what the fuck is wrong with you? Betul tu. Then you're not supposed to be good in English. Betul. You're not rich. You're brown. You've never lived anywhere else. Again, what the fuck is wrong with you? So diorang tak boleh nak compute. Diorang pukul lah. Aku lain pula. Kulit aku putih sikit, tak sawo matang sangat. So aku terpaksa tak cakap English lah. Tak nak kena bully. Dah lah kulit putih, lepas tu nak cakap English. Sebab tu aku tak pandai cakap English. And then bila dah pindah sini macam okay lah, tak ada masalah aku cakap English kan. And I hope that's just apa? Sampai sekarang and this I usually get this from people who are older than me even now. And one of the most hurtful things that I can hear that I can receive in casual conversation is, "Oh, your English is quite good for a Malay person." Man. I was like, benda tu rasa macam after all I've gone through, after all I've done, and to be proficient in English, to know English, kan? My Malayness has never played a part in that, either for or against. Kau ingat non-Malay pandai English? Tak adalah macam non-Malay pandai English je. Kan? Macam nothing to do with race. And it's fucking racist way. Racist it doesn't matter lah kalau sama macam kau cakap dia pandai cakap Melayu padahal dia Jawan. Mungkin kita bersalah juga sebab kita toxic kan. Macam dulu lah. Tapi betul. I mean it's a cultural problem. It's not I don't kita pun blame macam poyo memang ni cakap English kan. Cakap masalah kan. So in a way, tapi at the same time, man, my English is better than yours. So kenapa kau rasa Melayu kena tak? Exactly. That is always on the tip of my tongue when someone tells that to me. And aku macam, hey, white boy, and I speak rings around you. And shut fuck the you, fuck up. Fuck you, I rhyme better. And your English is pretty bad for a white person. Then no, tapi kita we have to be aware of the flip side juga. Kita sebagai orang Melayu, the majority, the ethnic majority in this country kan, kita selalu sangat buat statement yang sebenarnya menyakitkan hati orang tau. Okay, macam dia cakap Melayu okey juga padahal dia Cina, di India. Padahal dia orang bro, tu bahasa Malaysia tu. Memang bahasa dia. Macam bahasa kita lah. Apa yang masalah dia? Kau ingat aksen kau tu Melayu sangat ke? Orang Indonesia dengan aksen kau dia ajuk kot. Kenapa? Mengapa? Ya. Itulah. Bagi aku kita kena celebrate all kinds of accent lah. Even the Chinese accent. That's why aku respect KL Gangster lah. They made that shit cool. To me macam, even kalau macam contoh orang Afrika kan, dia cakap Melayu, perfect Melayu dengan accent dia, that's bahasa Melayu. I don't care what accent you speak in. I mean, kalau korang nak tunggu sampai Om Putih daripada UK datang sini cakap lorat Terengganu baru korang nak celebrate, susah kan. Yang tu sekali skala je lah. Kadang-kadang aku suka dengar orang Afrika, dia orang cakap Melayu, best gila tu. Pergi mana? Macam cool gila. Macam come on man. English paling cool Jamaican.
Right. English accent paling cool is Jamaican. So It's not British English. Yeah, it's not British English. It's not American English. In fact, American English yang paling buruk lah. Jamaican paling cool. So that's why kita kena celebrate macam all kinds of accent, Chinese ke, Indian ke. Actually, Indian pandai cakap Melayu macam Melayu tu. Lagi Melayu daripada Melayu. Of course. No, because those are survival tactics. Survival lah. Sebab dia orang kena survive tu. Masa kau tak nak kena lauk. India power tu. Budak-budak Melayu kejam teruk. Zalim. That's why you see like if there's one Indian guy in a group of Malay friends, that Indian guy can speak Malay like nobody's business. Dia paling Melayu to all the other Malay guys. Dia paling Melayu lah group tu. But okay, but berbalik kepada how we picked up English. It's just that. It's just minat. Yeah. And kena tebal muka. Kena buang all your ego or whatever. No. Okay, aku bagi lagi satu background detail. Sebelum aku start cakap dan baca English, dan well before I started writing in English, yang bela aku dari kecil sampai umur aku 3 tahun, moyang aku tau. Kau boleh cerita? Aku nak cakap. Tok mak aku. Okay. Dia memang sepatah haram English dia tak boleh cakap lah. Okay. Dan pelat bahasa Malaysia dia pelis pekat. Kalau lah aku jumpa balik kaset recording suara aku masa umur aku 3 tahun dulu, kalau aku mainkan kat orang, jangan cakap engkau, aku pun tak faham aku cakap. Aku rasa aku pernah dengar, memang tak faham. Bahasa alien. Bahasa alien. So kalau siapa-siapa yang tengah tengok podcast ni ataupun tengah dengar podcast ni rasa macam down tapi rasa down lah. Macam mana lah aku nak pick up English. Aku cakap Melayu, bahasa Melayu pun lorat. Aku pun macam cakap kampung. Pergilah mampus dengan kau punya ketakutan. Aku punya cakap kampung punya pekat sampai aku pun tak faham apa yang aku cakap sekarang. Tak, aku cakap, that's why aku tanya kau. Aku nak tahu. No, but from an educational standpoint, sebagai parent lah, kan, pasal sekarang ni aku assume orang-orang yang tengok podcast ni dah besar dah, bukannya budak kecil kan. Kalau engkau ada anak, benda yang paling mustahak untuk engkau fokus kan is mengurangkan ataupun menghapuskan perasaan malu dan segan dalam anak engkau. Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Pasal lepas tu kan dia nak belajar apa pun kan, kalau dia kurang ataupun tak rasa malu dan segan kan, percayalah dia punya progress dia akan jauh lebih lancar. Kau akan nampak. Pasal dia tak takut, dia tak takut failure, dia tak takut salah, dia tak takut. Kena kutuk pun dia kutuk ataupun kena maki hamut. Dia roll with it lah kan. Dia senang nak accept failure. Kau kena ajar anak kau failure is not wrong. Exactly. Because that is how you get better, by feeling. Jangan marah dia kalau dia fail. Sebab macam mana dia nak belajar kalau dia tak buat kesalahan kan? No, I mean one thing I know about Malaysian parents lah, Malaysian Asian parents, whatever you want to call lah kan. Dia akan defensif kalau kau kata macam jangan marah anak kau kalau dia buat silap. Aku tak marah. Memang dia takkan marah terang-terang, tapi dia punya passive aggressive statements itu memang kuat. Itu ya. Yang tu kau kena cut down kan. Kau tahu dia nak peli sangat dengan anak kau pasal budak-budak kecil tak faham sarcasm. Budak-budak kecil tak faham cynics. Dia akan dengar perkataan yang kau cakap tu. Kita orang pernah jadi budak kecil, kita orang tahu ke? Exactly. Macam we know what works. We know what works. Macam katakan anak kau nak try menyanyi lagu English, betul pronunciation dia tak betul, tengah langgang. Kan? Janganlah cakap macam tak payah macam ni, tak payah masuk Academy Fantasia, tak boleh. Macam baik walaupun, tak payah. Nak buat betul-betul. Nak buat betul-betul. Walaupun kau cakap main-main, dia tak akan faham yang kau main-main. Ni ayat engkau tu apa? Engkau tu hero hidup dia. Engkau dia tengok engkau dia akan ambil literal lah. Dia akan ambil literal.
Tak, kita selalu cakap ni, nak buat betul-betul. Kalau tak payah buat. Mana boleh tu. Macam mana dia nak boleh. betul-betul kalau dia tak buat, kan? Ni aku kena bercanggah dengan salah seorang idola aku jugalah, Master Yoda kan. Yeah. There is no such thing as try. do or do not. There is no try. No. Try. No. Jedi are corrupt doh. Jangan ikut ajaran Jedi. Jedi corrupt. Ikut Mamat yang mati kat dalam cerita Endor tu. Try. Kau nak happy ke kau nak seksa hidung kau? Kau jadi Jedi kau seksa hidup kau. Kau nak seksa anak-anak korang tak? Kalau nak seksa, jadilah macam tu. Kalau tak nak seksa, kalau kau nak tengok anak-anak korang bukannya not only succeed in what they want to do, but to enjoy succeeding in what they want to do. Bukan apa Wan, aku and tengok be supportive. Betul. Bukan apa, sebab aku tengok, aku bandingkan how orang lain is brought up versus how I was brought up, where I had a very supportive family family and extended family, and aku tengok orang lain, they didn't have that. That's why certain behaviour diorang yang susah diorang nak tukar. That's why whatever memang kena supportive when you have macam okay, family aku okay lah, macam aku cakap, adalah dua orang adik-beradik aku yang sanggup meluangkan masa untuk ajar aku benda-benda basic, right? But at the same time, kakak aku masa yang duk mengajar aku tu, she was in college, so she had to go to class. Abang aku yang bawa aku tengok wayang tu semua, siang-siang dia kerja, so he had to go to work. So what that meant for me was, they would lay out the basic fundamentals for me. They would make me like repeat a few exercises in front of them, and then they would bugger off because they had their own shit to do. Dia orang kena kerja. So what that meant was, I was left alone for long periods of time every day. And because I was interested in wanting to know more, I learned on my own. And aku tak tahu lah untuk orang lain, tapi untuk aku, based on my personal experience, that was the best thing I could hope for. Because betul. I could fail in private. I could suck in private before I got better. And then when I did get better, I had the confidence to based on my own metrics, I have gotten better at this. So I'm like confident enough to speak English and to write in English in front of other people. Because I knew, and seriously, that is one of the best things you can give to your kids. The ability to judge for themselves how much they've progressed. Yeah, betul. Because when they know how good they've gotten, they will give themselves confidence. They don't need validation or affirmation from anyone else. They will tell themselves, I'm good enough. I can do this. Betul. Kan? Ini bukan cakap kosong. Ini Muhammad pernah jadi jurnalis. Kau pernah sampai kena hantar kat US kan? Bukan bukan like some random guy yang kerja apa? Tak ada kena-mengena menulis. Tapi macam kita dah cakap sebelum ni lah kan, US punya English hancur tu. Yelah, dia orang hantar kat US untuk kau ajar dia orang, bukan untuk kau belajar. Kan, apa Mamat Latino ni ajar English kat aku. Thanks Zohan, aku memang nak tahu. Sebab memang now I can say macam kalau orang tanya, ada banyak lagi benda aku boleh cakap kan. And it's not just English apa-apa benda yang anything actually rapping, kalau kau nak tahu macam mana nak power rapping sama lah. You just have to be supportive and accepting. I know tolerance and patience and affirmation and are all like liberal buzzwords. I understand that. But it's not that frou-frou. It's just a matter of being kind to your kids. It works though. Be kind. It works. Loving your kids is not enough. You have to be kind to your kids, because love can be toxic juga, but kindness usually is not toxic. Be kind. Let them try out whatever it is they want to try out, and let them fail and succeed at their own pace. That is how you get kids who are good at whatever they want to be good at, be it English or gaming or rapping or kite flying or whatever. Oil and gas, telecommunications. Kalau anak kau astronomy, kau anak kau main dekat playground untuk gali lubang nak cari minyak, kau jangan cakap biar je. Kau jangan cakap benda kau buat ni natang. Kau nak gali tai anjing ke? Jangan cakap macam tu. Ada semua benda ada sebab.
Kan? Kalau dia jumpa tak anjing betul dia kutip dia masuk dalam mulut pun biar je. Ada dia. Maybe it's like gastronomy, I don't know, man. Anyway, kau kena gerak kan. Yelah tu. Aku nak. Okay, gerak. Thanks Wan. And terima kasih mendengar kita orang punya ni. Kali ni tak ada elektrik terputus. Set dan terus habis podcast macam tu je. Wah, sorry. So terpaksa cakap. Kalau kau nak bukti kukuh yang aku ni masih duduk di Kampung Pandan, itulah bukti kukuh dia. Tengah-tengah podcast boleh blackout macam sial. Kita orang tak explain lah last time kenapa habis macam tu. Okay, terima kasih kerana menonton. Itu je lah. Assalamualaikum. Itu je? Kau nak lagi ke? Bagi 4 jam kot. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Salut. Revolution compadre. Okay. Assalamualaikum. Rak lu. Okay.